ሊል እግር ኳስ ክለብ ይጫወታል። ከስታንዳርድ ሊጅ ነው። አምና ወደ ሊል አምርቶ የዘንድሮ ዓመት በሊል ያሳለፈው ዘንድሮ በሊል ያሳየው ምርጥ አቋም ነው። ይህንን ተጫዋች በአሰልጣኝ ሩዲ ጋርሲያ እንዲመረጥ ያደረገው በቤልጂየም ብሔራዊ ቡድን ላይ ኳስ ወደፊት ዶኩ ኳስ ነጥቆ ነበረ። ኬቨን ድብሩን አስተካከለው። ድብሩን አለ ዶኩ ማምራን ያጠገባለ ዶኩ እንደ ፌንጣ እየዘለለ ነው። አሁንም ዶኩ ያስፈራራ ነው። አሁንም ዶኩ ወደኋላ መለሰ። ከኋላው መጥቶ ነው ግብጾች ኳስ የነጠቁት። በፍላጎት ግብጾች የተሻሉ ነው እየተመለከትናቸው ነው። ቲሞቲ ካስታኛ ጥፋት ሰርቷል። ቢጫ ካርድ መመልከት አለበት። መሐመድ ሳላ ላይ ጎቶ ነው ያስቀረው። ሮማናቲያ ቢጫ ካርድ መዞበታል። አሁን ተመጣጥኗል ቢጫ ካርዱ። በግብጽ በኩል አቲያ፣ በቤልጂየም በኩል ካስታኛ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይተዋወቃሉ። ፉላም እና ሊቨርፑል ሲጫወቱ ሳላ ሊቨርፑል፣ ቲሞቲ ካስታኛ ፉላም። በሌስተር ሲቲ እግር ኳስ ክለብ ነው ካስታኛ በደንብ የገነነው። ረጅም ኳስ ግብጾች በቀይ መስመር አቅጣጫ አስደናቂ ኳስ ይዘው ገቡ። አሁን ሙአመር ዚኮ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው ሙአመር ዚኮ። እኩል ናቸው ግን ተመጣጣኝ ጨዋታ ነው እያየን ያለን። ሩዲ ጋርሲያ እየመዘገቡ ነው። ግብጾች ብልጫ አልተወሰደባቸው። የቀድሞው የናፖሊ የሮማ አሰልጣኝ ናቸው። ኦሎምፒክ ማርሴይ ሌልን ጨምሮ በርካታ የፈረንሳይ ክለቦችን አሰልጥነዋል። ፈረንሳዊ ናቸው። ሩዲ ጋርሲያ አልናስርንም አሰልጥነዋል። የነ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ክለብ አልናስርን። ረጅም ኳስ ፋቱዋ ለቲዋ ኮርቷ ቀላል ኳስ ነበረ። የፋቱዋ ኳስ ቲዋ ኮርታ አራተኛ ዓለም ዋንጫው ላይ የተሳተፈ ይገኛል። ከስሩ ሰላሜንስ እየመጣበት ነው። ምክትል ግብ ጠባቂ ሰላሜንስ ነው። ቲዋ ኮርቷ የሀሳብ ለውጥ አድርጎ ነው በዚህ ዓለም ዋንጫ የተሳተፈው እንጂ ጓንት ሰቅያለሁ ብሎ ነበረ ከኬቨን ድብሮን ጋር አብሮ ላለመጫወት። በነገራችን ላይ ሶፊ የቤልጂየም ከ11 ተጫዋቾች መካከል 7ቱ ተጫዋቾች እድሜያቸው 30 እና ከ30 ዓመት በላይ ነው። 7ቱ ዶኩ ጉዳት አስተናገደ። ዶኩ ጉዳት አስተናግዷል። መሐመድ ሃኒ ምንም እግር በእግር ነው እያንዳንዱ እየተከተለው የሚገኘው ያስታውቃል። ከባድ አገባብ ነው መሐመድ ሃኒ የገባበት። አዎ መሐመድ ሃኒ ሁለቴ ነው ያገኘው። አንዴ በፊተኛው እግሩ፣ ሁለተኛው ደግሞ በውስጥ እግሩ ነው። በውስጥ እግሩ በዛኛው እግሩ ግን ብዙም ለክፉ የሚሰጥ አይደለም። ተነስተዋል ዶኩ። አሁን ኳሱን ያሲር ኢብራሂም ለግብ ጠባቂው ሾቢር፣ ሙአመር ሾቢር ተጫዋች እየፈለገ ይገኛል። ሾቢር በረጅም ኳሱ መታ። መሐመድ ሃኒ ለመግጨት ሞክሮ ነበረ፣ ተመለሰ። ያሲን ኢብራሂም አደጋ እንዳይፈጠር ኳሱን ጨርፎ ወደ ውጭ አውጥቶታል። መስሮር አለ ቤልጂየም ብሔራዊ ቡድን። ፈርዖኖቹ ከቀያዮቹ ሰይጣኖች ይጫወቱ የሚገኙት ቤልጂየሞች በቅጽል ስማቸው ቀያዮቹ ሰይጣኖች ይባላሉ። ሁለት ጊዜ በዓለም ዋንጫው ግማሽ ፍጻሜ ደርሰዋል። በ2018ቱ የዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ ደርሰው በፈረንሳይ ተሸንፈው ወይም በወቅቱ ሻምፒዮን ተሸንፈው ነበረ ፋይናል ሳይደርሱ የቀሩት። ሌላኛው 1986 ላይ ነበረ ግማሽ ፍጻሜ የበቁት። በዛም ወቅት በዋንጫው አሸናፊ በአርጀንቲና ተሸንፈው ነበረ ከግማሽ ፍጻሜ የተሰናበቱ ወይም ዋንጫው ላይ ሳይደርሱ የቀሩት ቤልጂየሞች። ሁለት ጊዜም ከግማሽ ፍጻሜ ያባረሯቸው ቡድኖች ሻምፒዮን ሆነዋል። ትልቁ ታሪካቸው ይሄ ነው። ግማሽ ፍጻሜ መድረስ ነው ለቤልጂየም እግር ኳስ። ከአንፊልድና ከኢታድ ወደ ሲያትል የሚል ባነር እየተመለከትን ነው። ከአንፊልድ ሞሐመድ ሳላ ነው። ከኢታድ ዶኩ ነው። ማርሙሽም አለ። ኦማር ማርሙሽም አለ። ስለዚህ እንዲያውም እሱን ይመስለኛል ግርሜ ማርሙሽና ሳላ ነው። ሆሳም ሐሰን በአሰልጣኝነት በዓለም ዋንጫ የመጀመሪያው ነው። በተጫዋችነት ግን በ1990 የዓለም ዋንጫ ሶስቱንም የምድብ ጨዋታዎች ተሰልፎ ተጫውቷል እና የምንጊዜም የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው። 69 ጎል
መሐመድ ሳላ ደግሞ 67 ጎል አስቆጥሯል። ቀደም ሲል እንዳልኩት 2 ጎል ይፈልጋል ለመጋራት ክብረ ወሰኑን መሐመድ ሳላ የሆሳም ሐሰንን። በዚህ ምድብ ኢራንና ኒውዚላንድ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ ኢራንና ኒውዚላንድ ይገኛሉ። ተስማሙ አይደል? ኢራንና አሜሪካ ግርሜ? አዎ ተስማሙ። ነዳጅ እኮ ቀነሰ። እሱን ተከትሎ ኢራን ትናንት ልክ እንደታረቁ ነዳጅ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያሽቆለቆለው። ኢራን ከዛ እርቅ በኋላ አሁን ተፈቅዶላቸዋል መሰለኝ አይመላለሱም ወደ ሜክሲኮ ግርሜ፣ ተፈቅዶላቸዋል ኢራኖች። ፋቱ ኳሱን በእጅ ኳስ ነክቷል በቶማስ ሚዩኔር። 18 ደቂቃ ጨዋታው ባዶ ለባዶ ነው። 18 ደቂቃ ተጉዘናል። ባዶ ለባዶ ነው። ኳሱን በቀይ መስመሩ አቅጣጫ ሙሐመድ ዚኮ ኳሱን ወደ ኋላ መለሰ። አቲያስና ኳስ አገኟቸውን አሹር በረገደው ሴሌብሬሽን ደግሞ ይለያል። አራገበው አሹር አንበሳ ግብፅ የ8 ዓመቱ የላሊ አጥቂ መስመር ተጫዋች አለልኝም ለዚህ ኢማም አሹር ምን አይነት መብረቅ የሆነ ጎል ያስቆጠረው! ቦንዛ አሹር ቦንዛ ግብፅ ቦናንዛ ፓጎል ኢማም አሹር አስደማሚ ጎል ማስቆጠር ቻለ። ሙሐመድ ሳላ ይገርማል። 10 ቁጥር ላይ ሙሐመድ ሳላ ዛሬ ልዩ ነው። ሳላ ነው አሲስት ያደረገው። ጎሉን ያስቆጠረው ሙሐመድ አሹር ነው። ደስ አገላለጽ ደግሞ ትለያለች። ደስ አገላለጽ ደስ አገላለጽ ትለያለች። ወሳኝ ነው። ሙሐመድ አሹር ግብፅ 1-0 ቤልጂየምን መምራት ጀመረ። ወዘወዘችው ግብፅ ወዘወዘችው። የአፍሪካ ቡድኖች ክስተት እየሆኑ ነው። በዚህ የአሜሪካ ዓለም ዋንጫ ክስተት ምን አይነት ጎል ነው ያስቆጠረው? ምን አይነት ጎል ነው ከሳጥኖቼ? ግብፅ ሮኬት ነው የተኮሰችው። ግዙፉን ግብ ጠባቂ ቲቦ ኮርቶዋን ሆሳም ሐሰን ቲቦ ኮርቶዋን አጋደመው። ቲቦ ኮርቶዋን ደስ አገላለጹ ለየት ያለች ናት። ኢማም አሹር እቺ የቺምፓንዚ አረማመድ ነገር ናት አይደል? እሷ እንደዚህ ከሆነ እንደ ሮቦት ነው። የኛው እኮ እንዲህ ያለው ከዛ ዋው 28 ዓመት ነው ሙሐመድ አሹር። በዛው በግብፅ ሊግ በአልሃሊ የሚጫወቱ ናቸው። ግብፅ አስገራሚ ነገር አብዛኞቹ ተጫዋቾች በራሳቸው ሊግ የሚጫወቱ ናቸው። ቤልጂየምን አስደንግጧቸዋል። በኢማም አሹር ጎል መልሳላቸው የቤልጂየሞች አብረን እናያለን። ዲካትራሬ ጨዋታው ያብዳል ከዚህ በኋላ። የመጀመሪያ ጎሉን ነው ለግብፅ ብሔራዊ ቡድን ኢማም አሹር ያስቆጠረው። ኢማም አሹር 30ኛ ጨዋታው ነው። የአልአህሊ ተጫዋች ነው። ቀደም ሲል ሶፊ እንዳለው ኢማም አሹር የመጀመሪያ የብሔራዊ ቡድን ጎሉን አስቆጥሯል። ቤልጂየም ላይ ቤልጂየም ምላሽ ለመስጠት ወደ ጎል እየተጠጉ ነው። አስረናይ ኳስ ከመስመር ላይ ቶማስ ሚዩኔር ኳሱን ወደ ኋላ መለሰ። ስመለሰው ኳስ አማዶ ኦናና ኳሱን እንደገና ወደፊት ኢንጎዬ አስረናይ ኳስ ዶኩ ከሙሐመድ ዚኮ ጋር ተፋጠዋል። ዶኩ ወደ ኋላ ኳስ መለሰ። አስረናይ ኳስ ዮሪ ቴልማንስ ኳሱን አስጣሉት። በተረጋጋ ሁኔታ አውጥቶታል። ከአስረናይ ካውንተር አታክ ሊሄዱባቸው ነበረ። አሁንም ግብጾች ኳስ አጸዱ። ጎል አስቆጣሪው ኢማም አሹር ከዚህ በፊት በዴንማርኩ ሜትራንድ እግር ኳስ ክለብ ተጫውተዋል። ግብጾች አስገራሚ ነገር ከሀገራቸው ሲወጡ ሳላና እንደ ማራሙሽ አይነት ተጫዋቾች ካልሆኑ ብዙም ውጤታማ አይደሉም። ከሀገራቸው ሲወጡ ዋው ምርጥ ጎል ነው። ሃይድሬሽን ብሬክ ላይ ኦማር ማራሙሽ ደጋፊዎችን ተነሱ እያለ ነው። ሞቅ አድርጉት እንጂ ያላቸው ነው። ኢማም አሹር ከተተው አስደናቂ ጎል። ግብፅ 1-0 ቤልጂየምን ማን ያምራል? አሁን ጎሉ ደግሞ በጣም የሚያምረው ሙሐመድ ሳላ ዛሬ በተለየ ሁኔታ ቅድም እንዳልነው በ10 ቁጥር ሚና ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ያልተለመደ ነው። ከመስመር እየተነሳ የሚያጠቃ ተጫዋች ነው በሊቨርፑል እግር ኳስ ክለብ። ዛሬ ግን ከ10 ቁጥር ቦታ ላይ የሚገርም ኳስ ፈትፍቶ ነው የሰጠው። ኢማም አሹር ደግሞ ከርቀት ሮኬት ሚሳይል የሆነ ኳስ ተኩሶ ግብፅ 1-0 የሆነ ውጤት ነው። በጣም አስደናቂ ጎል ነው። ዋሬ ጎል አስደናቂ ጎል። ኢማም አሹር የአልሃሊው የ28 ዓመት የአጥቂ መስመር ተጫዋች ዛሬ ሆሳም ሐሰን ሙሐመድ ሳላህን የ10 ቁጥር ሚና ሰጥተው በተቃራኒው አሹርን ወደ ግራ መስመር ሙሐመድ ሲኮን ወደ ቀኝ መስመር አድርገው
እንደዚሁም በሲቲ በመስመር አጥቂነት የምናውቀውን ኡማር ማራሙሽን የ9 ቁጥር ሚና ሰጥቶት ነው በጨዋታው ላይ የገቡት። ለግብጾች ራስ ምታት ነው የሆኑባቸው፣ ለቤልጅየሞች ራስ ምታት ነው የሆኑባቸው። ራስ ምታት ነው ቤልጅየሞች ባለፉት 23 ደቂቃዎች ኬቨን ድብሩነ ከሞከራትና ወደ ውጭ ከወጣችው ኳስ ውጭ ያን አላስፈሪ ሙከራዎችን ማከናወን አልቻሉም። ቀያዮቹ ሰይጣኖች በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት ቤልጅየሞች በሩዲ ጋርሲያ በፈረንሳይ አሰልጣኝ ነው የሚሰለጥኑት። ወርቃማው ትውልድ ሮበርቶ ማርቲኔዝ ባክኗል ብሎ ነው የሚያስቡት። ሮበርቶ ማርቲኔዝ ወርቃማውን ቡድን የነ ቪንሴንት ኮምፓኒ የነ ኤዲን ሃዛርድን ትውልድ አልጠቀሙበትም ተብሎ ይታመናል። ሩዲ ጋርሲያስ ምን ይሰራሉ? አሁን እየተመሩ ነው በግብጾች 1-0። ምን አይነት የመልስ ምት ይሰጣሉ በቀጣዮች ደቂቃዎች? በጣም ተጠባቂ ነው የሚሆነው። ግብጽ በጣም ፍላጎት አላቸው በጨዋታው ላይ የተጫዋቾቹ የሚያካሉት ኪሎ ሜትሮች፣ ፍላጎት ያላቸው ተነሳሽነት በጣም ደስ የሚሉ ነው እየተመለከት ነው እንገኛለን። ግብጾች በዓለም ዋንጫው ሰርፕራይዝ ፓኬጅ ሊሆኑ ከሚችሉ ቡድኖች መካከል ሊሆኑ ይችላሉ። ሞሮኮ አስደምሞናል ብራዚልን በማቆም እንደዚሁም ዛሬ ኬፕ ቨርደ የአውሮፓን ሻምፒዮን ስፔንን አቻወታለች። አሁን ደግሞ ቤልጂየምን ግብጽ እየመራች ነው። እግር ኳስ ወዴት እየሄደች ነው? ግርሜ በጣም አስደናቂ ግብጽ ነው። እንቅስቃሴያቸው በሙሉ በጣም የገረመኝ የተጫዋች ማርክ የሚያደርጉበት መንገድ፣ ለምሳሌ መሐመድ ሃኒ ዶኩን ያቆመበት እንቅስቃሴ፣ ፖዚሽናል ማርኪንግ ከጨዋታ ጋር ያላቸው የቦታቸውን የሚይዙበት መንገድ፣ ኳስ ሲይዙ ያለምንም ፍርሃት የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው በሙሉ ግብፅን ለየት አድርጎታልና በጣም የሚገርም ነው። ሆሳም ሐሰን አሁንም ለመሐመድ ሳላ ምክር እየሰጠው ይገኛል። እየተመካከሩ ነው ከሆሳም ሐሰን እና መሐመድ ሳላ። ጎል አስቆጣሪው ኢማም አሽሩም አብሯቸው አለ። በዚህ ምክክሩ ሶስት ነው እየተመካከሩ የሚገኘው። አሲስት ያደረገው ሳላ፣ ጎል ያስቆጠረው ኢማም አሽሩና አሰልጣኙ ሆሳም ሐሰን እየተነጋገሩ ይገኛሉ። አፍሪካውያኖች ድል በድል ደስታ በደስታ እየሆኑ ነው። ትናንት አይቮሪ ኮስትም ኢኳዶርን ረታታለች። ሌላኛው ሰርፕራይዝ ነው። በቀጣይ ፖርቹጋል ከዲያር ኮንጎ ነው የሚጫወቱት። በነገራችን ላይ ከዲያር ኮንጎ ነው ፖርቹጋል የምትጫወተው። ገና ያልተመለከትናት ሴኔጋልም ነገ ከፈረንሳይ ጋር የምታደርገው ጨዋታ የሚጠበቅ ይሆናል። 25 ደቂቃ ሞልተናል። ቀጣዮቹን ደቂቃዎች ወደ ዲሲቢ ኮሜንታተር እና ጋዜጠኛ ግርማቸው ነው ግርምሽ ወበራቸዋለሁ። ግርም ይወራንተ አመሰግናለሁ። ሶፊ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ቤልጂየም በግብፅ 1-0 እየተመራች ትገኛለች። ቀጣይ ምላሿ ምን ይሆናል? የቤልጂየም ብሔራዊ ቡድን አብረን የምንመለከተው ይሆናል። የመንሱር ቲሞቲ ካስታኜ መሃል ላይ አማዱ ኦናና ወደ ኋላ ተመለሰ። እንኮዬ ኳስ እየተቀባበሉ ይገኛሉ ቤልጂየሞች። ዘሬድ ዴቪልስ ቀያዮቹ ሰይጣኖች አሁንም እንኮዬ ጎል ለማስቆጠር ቤልጂየሞች ጥረት ላይ ናቸው። አማዱ ኦናና፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ድንቅ ኳስ። ቲሞቲ ካስታኘ ግራ መስመር ላይ ለማሻማት የሞከረው ኳስ ተመልሶ ወደ ውጭ ወጣ። ቲሞቲ ካስታኘ በድጋሜ ዩሬ ቴሌመንስ ቅጣት ምን ለቤልጅየም። ዳኛው ግን ብራዚላዊ ዳኛ ፊሽካ አለፉም። ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ዴካትሌሬ፣ ኬቨን ደብሩነ ላከው ኳስ በአስደናቂ ሁኔታ አሹር መለሰው። ጎል አስቆጣሪው የአልሃሊው የመጀመሪያ የግብፅ ብሔራዊ ቡድን ጎሉን ያስቆጠረው እንኮዬ። ጎሉን ካስቆጠሩ በኋላ ያፈገፈጉ ይመስላሉ ግብጾች። ግርምዬ ግብፅ ባህሪያቸው ባህሪያቸው ነው። ግን አይመከርም። የግብፅ ጨዋታ ጎል አስቆጥሮ ይዘጋል ግብፅ። ይሄ ባህሪያቸው ነው። ግብፅ በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ውስጥ ጎል ያስቆጥራል። በመጀመሪያዎቹ ከ15 እስከ 25 ደቂቃ ውስጥ ጎል ያገባል፣ ይዘጋል። ከዛ በኋላ ጎሉንም 19ኛው ደቂቃ ላይ ነው ኢማም አሹር ያስቆጠረው። መሐመድ ሳላ ነው አሲስት ያደረገው። ደኮ ዩሬ ቴሌመንስ፣ ሙኒየር ፊሽካ ተነፍቷል። ግን ግብ ጠባቂው አሹር ላይ ጥፋት ሰርቷል። አሹር አታሎ ጥፋት ሰርቶበታል። ኬቨን ደብሩነ ሹት ያደረገውን ግብ ጠባቂው
ሾቢር መረቡን አላስደፈረም። ሩዲ ጋርሲያ ከመቀመጫቸው ተነሱ። ፈረንሳዩ አሰልጣኝ ረዥም ኳስ ኢብራሂም መሃል ላይ ላሽን አማዱ ኦናና ቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን በኩል ኳስ ደርሶታል። ግርምዬ ቅድም ኬቨርደ ከስፔን አቻ መለያየታቸው ይታወሳልና የስፔን ተጫዋቾች አጠቃላይ ዋጋ የቡድኑ ዋጋ 1.2 ቢሊዮን ዩሮ ነው። የኬቨርደ ተጫዋቾች ዋጋ ደግሞ 54 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነው። ግርምዬ በጣም የሚገርም ነው። እግር ኳስ ላይ ገንዘብ ቫልዩ ከፍ ያለ ቢሆንም ቀላል የሚባል ሚና ባይኖረውም ግን በእግር ኳስ በገንዘብ ብቻ እግር ኳስን መስራት እንደማይቻል ግን ማሳያ ነው። ቤልጅየም ኳስ እየተቀባበሉ ይገኛሉ። መሃል ላይ ሚሼል ዩሪ ቲለመንስ አስደናቂ ብቃት ላሽን ግራ መስመር ላይ ጎል አስቆጣሪው አሹር ኢማም አሹር እያሾረው ይገኛል። ዩሪ ቲለመንስ የቤልጅየም አምበል ኳስ ወደ ውጭ ወጣ። ኢማም አሹር የአልሃሊው ተጫዋች በእርግጠኛነት ብዙ ፈላጊ ክለቦች ያዩታል። ኢብራሂም ሾቢር ግብ ጠባቂው ሾቢር በረሸመው የአልሃሊ ግብ ጠባቂ ነው። ኤልሸራዊ እንደነበር ይታወቃል ብዙ በግብፅ ብሔራዊ ቡድን። ዛሬ ግን የተመረጠው ሾቢር ነው ለብሔራዊ ቡድኑ። ሁለቱም የአልአህሊ ግብ ጠባቂዎች ናቸው። ንጎዬ ሙኔር ወደፊት አሳለፈ። ቀይ መስመር ላይ ዴካትሌሬ አጠገቡ የሚገኘው ፋቲ ነው። የመንሱር ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ዩሪ ቲለመንስ ወደ ጎል ተጨረፈ በኢብራሂም እንደገና ዚካ አወጣ። ቲሞቲ ካስታኘ ዩሪ ቲለመንስ አማዱ ኦናና የአስቶን ቪላው ተጫዋች ግራ መስመር ላይ ጀርሜ ዶኩ መሐመድ ሃኒ ፊት ለፊቱ ላይ ያለ ዚኮም አለ። ወደ ኋላ ተመለሰ። ካስታኛ በግንባር ዩሪ ቲለመንስ ለመግጨት ሞክሮ ነበር የአስቶን ቪላ ተጫዋች አማዱ ኦናና እንዲሁም ዩሪ ቲለመንስ የአስቶን ቪላ የኡናይ ኤምሪ ቡድን አባላት ናቸው። ዩሪ ቲለመንስ እያነከሰ ይገኛል። ፋቲ ሐምዲ ፋቲ የ31 ዓመት የአልዋክራ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋች ነው። አልዋክራ የኳታር ክለብ ነው። ሐሚድ ፋቲ ዴካትሌሬ ቤልጅየም ሚኬሌ ግራ መስመር ላይ ዶኩ ግሩም ኳስ ኢብራሂም ዶኩን ማሳለፍ አልፈቀዱለትም። ጀርሜ ዶኩ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወደፊት የማጥቃት ሚናው ላይ እንዲሳተፍ ፈቃድ አላገኘም። ንጎዬ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ተሻጋሪ ኳስ በግንባር መሐመድ ሃኒ መለሰ። እንደገና ደብሩነ ነገር ግን እድል አልሰጧቸውም። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ መሐመድ ሳላ ወደ ጎል እየጠጋ ይገኛል። ቲባው ኩርቱዋ በረሽሞ እንደገና ሌላ ኳስ መሐመድ ሳላ ዚኮ ቀይ መስመር ላይ ዚኮ ቲባው ኩርቱዋ ኳስ ተጨረፈበት። መረብ ላይ ያርፍ ነበር፣ ወደ ውጭ ወጣ።
አስደናቂ ብቃት ግብጽ። ቤልጂየም ጫና እየተፈጠረባቸው ይገኛል። ዚኮ አስደናቂ ኳስ ነው። ዲባው ኮርቷል፣ አልፎት ነበር። ኢማም አሹር ለማቀበል ሲሞክር የማሳመቱን ለዶኩ ደረሰ። ዶኩ ለማለፍ እየሞከረ ይገኛል። ሐምዲ ፋቲ አላሳለፉትም፣ አልፈቀዱለትም። ሆሳም ሐሰን ምንም አልሆነም እያለ ይገኛል። በነገራችን ላይ ግብጽ በዓለም ዋንጫው ቀድማ ጎል ስታስቆጥር ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት በ2018ቱ የዓለም ዋንጫ ላይ በምድብ ጨዋታ ሳውዲ አረቢያ ላይ ቀድማ አስቆጥራ ነበረ። ነገር ግን በሩሲያ ዓለም ዋንጫ ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ ላይ ቀድማ አስቆጥራ ነበረ። ጨዋታው ግን የተጠናቀቀው በሳውዲ አረቢያ 2-1 አሸናፊነት ነው። ዛሬስ ውጤቱን አስጠብቀው ይወጣሉ? አብረን እንመለከታለን። ዶኩ ላይ ጥፋት ሰርቷል። ቢጫ ካርድ መዘዋል። ፋቱ ላይ አህመር ፋቱ ላይ ሁለተኛ ቢጫ ለግብጽ ሁለተኛ ቢጫ ነው። ከአቲያ መሃል ሜዳው ተጫዋች አቲያን ቢጫ ተመልክቷል። ሁለት ቢጫ ካርዶች ግብጽ ተመልክተዋል። ፋቱ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ቀደም ሲል አቲያ ዶኩ ቦታ ቀየረ። ግርምዬ መሐመድ ሃኒን እንዳልቻለው ገብቶታል። ወደ ቀይ መስመር ላይ መጥቷል። ሊያንድሮ ትሮሳርድ በዶኩ ቦታ ይገኛል። አሁንም መሐመድ ሃኒ አስነክቷል። መሐመድ ሃኒ አስደናቂ ተጫዋች ነው። የ30 ዓመት የአልአህሊ ተጫዋች ነው መሐመድ ሃኒ። ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ኢማም አሹር አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው 19ኛው ደቂቃ ላይ ሹት አድርጎ። ኢማም አሹር የ28 ዓመት የአልአህሊ ተጫዋች ነው። ጎዬ ሞሐመድ ሳላ ጥሩ ኳስ ሊሰረጥቅ ነበር። 10 ቁጥር ቦታ ላይ ነው ዛሬ መሐመድ ሳላ እየተጫወተ የሚገኘው። ተመችቶታል። ደግሞ ጥሩ በጣም ሄዶ ነው ስክት ያለው። ያልተለመደ ቦታ በሊቨርፑል ከመስመር እየተነሳ የሚያጠቃ ተጫዋች ነበር። እዚህ ኳስ አስነክቷል። ቲሞቲ ካስታኛን የመንሱር ወራ ለግብጽ ብሔራዊ ቡድን 35ኛውን ደቂቃ አልፈናል። ቤልጂየም 0 ግብጽ 1። ግራ መስመር ላይ ፋቱ እየጠበቀ ይገኛል። ሐምዲ ፋቲ። የሚገርመው ነገር ግብጽ ግን እንደሌሎቹ ሀገራቶች ተጫዋቾችን ኢምፖርት አታደርግም። ግርምዬ በጣም አብዛኞቹ አላሊና ዛማሊክ የሚጫወቱ አላሊና ዛማሊክ። አሁን ደግሞ ፒራሚድ እየመጣ ነው። ፒራሚድ ላይ ብዙ ተመርጠዋልና ከራሳቸው ሊግ ነው በብዛት ጥቂት ተጫዋቾችን ነው የምጠራው። ሶፊ ሌላ ኤክስፒሪያንስ ነው። በእርግጥ ግብጽ ትልቅ ሀገር ናት በእግር ኳስ። ረጅም ዓመታት እግር ኳስን ከኢትዮጵያና ከሱዳን ጋር ከመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በቦታዋ እንዳለች ናት። ሱዳንና ኢትዮጵያ ወደታች ሲወርዱ፣ ግብጽ ግን ቦታዋን አስጠብቃ ለረጅም ዓመታት ቀጥላለችና በትክክል ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ለግብጽ እግር ኳስ። ግብ ጠባቂው ኦፋ ሾቢር የአልአህሊ ግብ ጠባቂ ነው። 26 ዓመቱ ነው። መሐመድ ሃኒ የ30 ዓመቱ የቀኝ ተመላላሽ የአልአህሊ ተጫዋች ነው። ኢማም አሹር ጎል ያስቆጠረው የ28 ዓመቱ የአልአህሊ ተጫዋች ነው። የተጎዳ የግብጽ ተጫዋች አለ በዚህ ሰዓት ላይ። ሙስጠፋ ዚኮ ቀይ መስመር ላይ የፒራሚድ ተጫዋች ነው። ፋቲ ጉዳት አስተናግዷል። ዮሬቴ ለማንስ ሶፊ ረግጦታል። ሐምዲ ፋቲ ላይ ሐምዲ ፋቲ የአልዋክራ ተጫዋች ነው። እዛው ከኳታር ላይ መሐመድ ሳላ ዛሬ አዲስ ታሪክ ሰርቷል። ግርሜ ዛሬ ልደቱ ነው በነገራችን ላይ መሐመድ ሳላ። በጣም የሚገርም ነው። ኢማም አሹር የኳሱ ፍጥነት አየው ሶፊ 35 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የተምዘገዘገ ኳስ ነው። የቲባው ኮርቷን መረብ የወዘወዘው ኢማም አሹር እና በልደት ቀናቸው በዓለም ዋንጫ ጎል በማስቆጠር መሐመድ ሳላ ሁለተኛው ተጫዋች ሆኗል። 1966 የዓለም ዋንጫ ላይ ነበረ በልደቱ ቀን አሲስት በማድረግ አንድ ተጫዋች ስም ያስመዘገበው። መሐመድ ሳላ እንግዲህ ኦልሞስት የመጀመሪያው ነው ልንል የምንችልበት ነው። ምክንያቱም 1966 ረጅም ዓመት ሆኖታል በዓለም ዋንጫው እና መሐመድ ሳላ ከ1966 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በልደት ቀኑ አሲስት ያደረገ ተጫዋች ነው። ሊያንድሮ ትሮሳርድ ስፔስ አገኘ። አማዱ ኦናና እንደገና ቲሞቲ ካስታኛ
ደብሮይና ደኩ ኦ ሊያንድሮ ትሮሳርድ አመለጠው። እንደገና እንኮዬ በጣም አስደናቂ እንቅስቃሴ ነው። 6 ተጫዋቾች ከአልአህሊ ነው እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት። ሶፊ ከ11 ተጫዋቾች 6ቱ አልአህሊ ናቸው። አቲያ፣ ሙሐመድ ሃኒ፣ ሾቢር፣ ኢብራሂም፣ አሹር፣ ተሻጋሪ ኳስ ሙኒዬ፣ ዴካትሌሬ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ የመታው ኳስ ተመለሰ። ትንሽ አሁን ጨመር አረጉ ኢንቴንሲቲውን ቤልጂየሞች ኢንቴንሲቲውን የጨዋታውን ፍጥነት ጨምር አድርገውታል። ሊያንድሮ ትሮሳርድ ላይ ጥፋት ሰርቷል። አሎ ላሽን ጥፋት ሰርቷል። ግብፅ 1-0 እየመራች ነው። This one he actually did hit better than the first. Starting to dominate the ball, Belgium, and dominate the territory as well. Eight goals for Arsenal this past season in all competitions. ሌላ ተሻጋሪ ኳስ to his header was important there. Ashur's touch was አሹር ከ11ዱ ተጫዋቾች መካከል 8ቱ ተጫዋቾች ብቻ ናቸው። 8ቱ ናቸው በሀገሩ። 3 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ከሀገራቸው ውጭ የሚጫወቱት። ኦማር ማርሙሽ ማንችስተር ሲቲ፣ ሙሐመድ ሳላ ሊቨርፑል ክለብ እየፈለገ ነው። በነፃ ተሰነባብተዋል፣ ተለያይተዋል። እና ሐሚድ ፋቲ ኳታር አልዋክራ። ከነዚህ ውጭ 8ቱ ተጫዋቾች በሀገራቸው ሊግ ላይ ይጫወታሉ። ቅድመ አስደናቂ ብቃቱን በኬፕ ቨርዴ ብሔራዊ ቡድን ያሳየን ግብ ጠባቂው ቮዚኒያ ግርምዬ በኢንስታግራም ተከታዮች 200,000 ነበሩ። ይህን ጨዋታ እስኪያከናውን ድረስ ባንዴ ተመዘገዘገው ጨዋታውን አድርጎ በጨረሰ በ30 ደቂቃና በአንድ ሰዓት ውስጥ 1.7 ሚሊዮን ተከታይ አፍርቷል። በጣም የሚገርም ነው። 1.5 ሚሊዮን ማለት ነው እስካሁን ድረስ። እስካሁን ባለው እንግዲህ ይቀጥላል ከዚህም በላይ። ኢማማሾ 20ኛው ደቂቃ በሚል ላይ የተመዘገበው አስራ 19ኛው ደቂቃ ሰከንዶች ስላሉበት ነው ወደ 20ኛው ደቂቃ የተጠጋጋው። ኢማም አሹር ባስቆጠረው ጎል ግብፅ ቤልጂየምን 1-0 እየመራች ነው። ሆሳም ሐሰን ተረጋጉ እያለ ይገኛል። ሆሳም ሐሰን የቀድሞ የግብፅ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ 69 ጎል በማስቆጠር የምንጊዜም የግብፅ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ ነው። የግብፅ በርካታ ደጋፊዎችን እየተመለከትን ነው። ሲያትል ስቴዲየም ላይ አማዱ ኦናና
Oh, sí, Powerball. En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. Juega ya. Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. አሚድ አላሊ ዛማሌክ እና መሰል ክለቦች ናቸው። ኢቨን ሞሐመድ ሳላ ከግብጽ ሊግ ተገኝቶ ወደ ባዚል ሄዶ ከዛ ሮማ ምናምን እያለ ሊቨርፑል ላይ የገነ ነውና ይሄንን ስትመለከት ግብጾች በራሳቸው ሞዴል በራሳቸው ወይ በራሳቸው መንገድ እግር ኳሳቸውን እያሳደጉ ያሉበት መንገድ በጣም አስረሳች ነው ብለን ማሰብ ይቻላል። ምናልባት የግብጽ የሚያሰጋው ይሄ ወደፊቱን ትውልድ ከማምጣት አንጻር አዲስ ትውልድ አሁን ሳላህን እየተመለከትነው ነው። አብዛኞቹ ተጫዋቾች ስትመለከት እነ መሐመድ ሃኒ 30 ዓመት ምናምን ናቸው እና ያሲን ኢብራሂም 34 ዓመት እንዲህ እያልክ ነው የምትሄደውና እዛ ጋር ያለውን ነገር በቀጣይ ዓመታቶች ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል። በዚህኛው ዓለም ዋንጫ ግን ዛሬ ካሳዩት ፐርፎርማንስ አንጻር ግብጽም ቀላል ተፎካካሪ እንዳልሆነች ቀላል ተፋላሚ እንዳልሆነች በደንብ እያየን ነው። እንግዲህ እነ ትሮሳርድን እነ የአርሰናሉን ትሮሳርድን የሲቲውን ዶኩን የናፖሊን ከቨን ድብሩነን አማዱ ኦናናን እነ ዮሪ ቴልማንስን አማካይ መስመራቸው እኩል ኮምፒት እያደረገ ነው። እናት ያነ ላሽም ማናቃቸው ናቸው። ስማቸውን ዛሬ ነው በብዛት የምንሰማቸው እነ ላሽም እናትያ፣ ምክንያቱም በግብጽ ሊግ የሚጫወቱ ናቸው። ቀጥ አድርገው ይዘዋቸዋል። መሐመድ ዚኮ አናቀውም። አሁን ይሄ ተጫዋች እያሳየው ያለው ፐርፎርማንስ በጣም የሚገርም ነው። ጎል አስቆጣሪ ኢማም ማሹር በእርግጥ ወደ ቤልጂየም ሊግ መጥቶ በተወሰነ መንገድ ተጫዋቷል። ዴንማርክ ሊግ ላይ ግን የሚታወቅ ተጫዋች አይደለም። አሁን 8 ዓመቱ ነው። ባለሃሊ ነው የሚጫወተው። ጎል ያስቆጠረው ታይሚንጉ፣ ጎል ኳስን የመታበት ቴክኒክ በጣም የሚገርም ነው። በዛ ላይ በጨዋታው ያለው ተሳትፎና ቡድኑ እንደ ቡድኑ የሚከላከልበት መንገድ በጣም ግሩም ነውና ሆሳም ሐሰን ከአፍሪካ ዋንጫው ከተመለከትነው ቡድን ይሄኛው ላይ የት ብሎብኛል። በጣም ቆንጆ ቡድን እየተመለከትኩ ነው ያለነው። ግርሜ ደግሞ አይፈሩም፣ ያጠቃሉ። ወደፊት ነው የሚሄዱት። ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ነው እንጂ መከላከል የጀመሩት። ወደፊት የሚያጠቃ ቡድን ነው። አሪፍ እንቅስቃሴ ነው ያስመለከቱን። ክብራትና ክብራን ከመሸጋገሪያዎችና ከማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰን እንመጣለን።
ያጨበጨቡለት ይገኛል። አዎ የአካል ብቃት ጉዳይ ጥያቄ ሲነሳበት ቆይቷል። ሉካኩ እንደገባ ለከከው ሉካኩ ለከከው። ማይታመን የመጀመሪያ ኳስ ንክኪው ጎል ሮሜሎ ሉካኩ እንደገባ ገባ። ቦንዛ ሉካኩ ቦንዛ ቤልጂየም ቦናንዛ ፓፓ ሉካኩ እንደገባ ልክክ አደረገው። አስደናቂ ጎል። ደስታው ልዩ ሆኗል። ከማች ፊትነስ ከአቋምና ከአካል ብቃት ጋር በተያያዘ ጥያቄ ሲነሳበት ነው የሰነበተው። ሮዲ ጋርሲያ ሳይቀር ልክ አይደለም ያሉት ሉካኩ እንደገባ ግሩም ጎል ማስቆጠር ቻለ። በሁለት ተከላካዮች መካከል ነው የሾለከው። ጉልበቱን ነው የተጠቀመው። የ33 ዓመቱ ሮሜሎ ሉካኩ ከማል ሾልኮ ነው መሐመድ ሃኒ በመጨረሻ ላይ ፈጠረበት። መሐመድ ሃኒን ተጫኖ ጫና ፈጠረበት። ይሁን ነከው፣ ግን መሐመድ ሃኒ ጨረፈው መጨረሻ ላይ። ሉካኩ በዚህ ዓለም ዋንጫ ሶስተኛው ራስ ላይ የተቆጠረ ጎል ሆኗል። ሮዲ ጋርሲያ ዘለለ። ሮዲ ጋርሲያ አበደ፣ ጨፈረ። ሮዲ ጋርሲያ ፈረንሳይ አሰልጣኝ ሮዲ ጋርሲያ 1-1። መሐመድ ሃኒ በራሱ ጎል ላይ ነው ያስቆጠረው። ያራሩ ተከላካይ ሃይድሬሽን ብሬክ ላይ ነው፣ ውሃ የመጠጣትና የማቀዝቀዝ ሰዓት ላይ ነው። ሮሜሎ ሉካኩ እንደገባ የ33 ዓመቱ የናፖሊ አጥቂ ኦን ጎል ነው። ሶስተኛ ጎል መሐመድ ሃኒ ነው የተመዘገበው። ጫና የፈጠረው ሮሜሎ ሉካኩ ነው። በዚህ ሰዓት የውሃ ረፍት እያደረጉ ይገኛሉ። አሜሪካ በጣም ከባድ ሙቀት ነው ያለው። እሱን ሙቀት ለመከላከል ነው የውሃ ረፍት የሚያደርጉት። በየጨዋታው መሃል የውሃ ረፍት ይደረጋል። ሁለት ጊዜ መጀመሪያው አጋማሽና የሁለተኛው አጋማሽ ላይ ሁለት ጊዜ ጨዋታዎች ይቋረጣሉ። በውሃ ለማቀዝቀዝ በሚደረግ ጥረት ነው። ቤልጂየም ወደ ጨዋታው ተመልሰዋል። 1-1 ሆኗል። አሁን ቀጥሎ የሚጠበቀው ከዚህ በኋላ የጨዋታው ፍጥነት ይጨምራል። አሁን ግብጾች እንደገና ተመልሶ ወደ ማጥቃት ሚና ይሄዳሉ። ሉካኩን አልጠበቁም። በዚህ ደረጃ ጫና ይፈጥርብናል ብለው ያሰቡ አልመሰለኝም። ምክንያቱም እንደገባ ስለሆነ ገና ከቡድኑ ጋር እየተዋሃደ አልነበረም። በዚህ ሰዓት ላይ ጫና ይፈጥርብናል ብለው አላሰቡ። መዘናጋት ይታያል በግብፅ ተከላካዮች በኩል ማለት ነው። ልክ እንደ ዲካትሌሬ ይሄን ያህል ጫና ጉልበት ስላለው ነው ባይዘዌ ጫና የፈጠረባቸው። መሐመድ ሃኒ እንዲያስቆጥር ከፍተኛ ተጽዕኖ ስፕሪንት አድርጎ መጣ። እንደገባ ስፕሪንት አድርጎ ነው የመጣባቸው። ገና ከቡድኑ ጋር እየተዋሃደ አይደል፣ ገና ተቀይሮ እየገባ በነበረበት ሰዓት ላይ ነው ይህን ጫና የፈጠረው ሮሜሎ ሉካኩ ማለት ነው። በጣም አስደናቂ እንቅስቃሴ ነው ከሮሜሎ ሉካኩ የተመለከትነው። በጣም ተስፈንጥሮ ነው የመጣው። በሁለቱ ተከላካዮች መካከል መሃላቸው ገብቶ ረበሻቸው። መሐመድ ሃኒም በዛ ጫና የተፈጠረበትን ኳስ ጨረፍ አርጎ ራሱ ላይ ነው ኦንጎል ላይ የተመዘገበው። በሉካኩ አልተመዘገበም፣ ግን ሉካኩን ያስገድዳቸው ራሳቸው እንዲያስቆጥሩ ሉካኩ አስገድዷቸዋል። ጫና በመፍጠር ረገድ ደስታቸው ልዩ ነዋል። ቤልጂየሞች አሁን ውጤቱን ይቀለብሳሉ ወይስ ደግሞ ግብጾች እንደገና ጎል አስቆጥሮ ወደ መምራት ይመጣሉ? አልያስ በዚህ ውጤት ያልቃል? አብረን እንመለከተዋለን። በነገራችን ላይ ግብጾች ያባከኗቸው የጎል አጋጣሚዎች በጣም የሚያስቆጩ ይሆናሉ በዚህ ሂደት ውስጥ። መሐመድ ሳላ፣ መሐመድ ዚኮ እንደዚሁም ጎል አስቆጣሪው ኢማም አሹር ራሱ ብቻውን ኳስና መረብን ማገናኘት የሚችልበት እድል አግኝቶ ነበረ። በተጨማሪም እንደዚሁ የማንችስተር ሲቲ አጥቂ መስመር ተጫዋች ኡማር ማራሙሽም ያገኟቸው እድሎች በጣም ትልልቅ ቻንሶች ነበሩ። እነዛን ቻንሶች አልተጠቀሙም። እነሱ ምናልባት ዋጋ እንዳስከፍሏቸው በቀጣዮቹ 20 ደቂቃዎች ስጋት ይኖርባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የቤልጂየም ጎል ማስቆጠር ለቤልጂየሞች ጥሩ መነሳሻ ሊሆናቸው ይችላል። ግብጾች ግን በያዙት የጨዋታ እንቅስቃሴ አሁንም በመቀጠል በእንቅስቃሴው ይህንንም ውጤት ይዞ መውጣት አይጎዳቸውም። ምክንያቱም በንጽጽር ቀጣይ የሚያገኟቸው ቡድኖች ከኢራንና ኒውዚላንድ ነው የሚያገኙት። ከቤልጂየም በጥራት ደረጃ በተወሰነ መንገድ የሚያንሱ ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉና ያን አጋጣሚ መጠቀም ይኖርባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ቤልጂየም 1 ግብፅ 1። ኡማር ማራሙሽ ተረጋጉ አላቸው። ተረጋጉ፣ በአእምሯችን እንጫወት፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም እያላቸው ነው። የተጫዋች ለውጥ እያደረጉ ይገኛሉ። ሆሳም ሐሰን የተጫዋች ለውጥ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። ኢማም አሹር ተቀይሮ እየገባ ለሚገኘው ተጫዋች ምን መስራት እንዳለበት እየነገረው ይገኛል። ኢማም አሹር ጎል አስቆጣሪው ተቀይሮ ወጥቷል። በምትኩ ራሚ ራቢያ በጣም አደገኛ ተጫዋች ነው። የተጫዋች ራሚ ራቢያ አማካይ መስመር ተጫዋች ነው። ራሚ ራቢያ ያ ማለት ሳላ ወደ መስመር ይወጣል። ወደ ለመደው ቦታ ወደ ቀይ መስመር ወጥቶ መሐመድ ሳላ የሚጫወት ይሆናል። ራሚ ራቢያ ስለገባ በተቃራኒው
አሹር ተቀይሮ ወጥቷል። ዲካትራሬ በ29 ቁጥር ነበር ሲጫወት የነበረ። ይህም ለግብፅ ተከላካዮች ነፃነት ሰጥቷቸው ነበር። አሁን የሮሜሎ ሉካኩ መግባት ተከላካዩ ኳስ እንዳይመሰርት ሊያስቸግራቸው ይችላል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አልኤን ተጫዋች ነው ራሚ ረቢያ 33 ዓመቱ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። የተከላካይ አማካይ ቦታና ተከላካይ ሆኖ የመጫወት ሚና አለው። ሮድሪ ጋርሲያ እየተመለከትናቸው ነው። ሆሳም ሐሰን አዎ ሆሳም ሐሰን ግዙፍ ሆኗል በጣም። ኢማም አሹር ግን ባይቀይረው ጥሩ ነበር። ጎበዝ ልጅ ነበር። አሳላን ለመጠቀም ነው መስመር ላይ ግርቤ ኳሱን መሐመድ ዚኮ ለማግኘት ሞክሮ ነበረ። ወደ ኋላ ኳስ ተመለሰ። ሚሼሌ ኳሱ ለዮሪ ቴልማንስ። ቶማስ ሙኒር አስደናቂ ኳስ። ትሮሳርድ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ቴልማንስ ሚዩኔር ሊያንድሮ ትሮሳርድ አስደናቂ ኳስ። ሙኒር መስጠት ይኖርበታል። ቢሰጥ የተሻለ ነበረ። ሙኒር እየጠበቁት ነበረ። 72 ደቂቃ ቤልጅየም 1 ግብፅ 1። ቀጣዮቹን ደቂቃዎች ወደ ዴሲቪ ኮሜንታተርና ጋዜጣ ግርማቸውን ነግሮች ወስዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ ሶፊ። ፈትዋ ላይ ጫና እየበዛበት ይገኛል። በተደጋጋሚ ሊያንድሮ ትሮሳርድ በዛኛው አቅጣጫ በኩል እያመራ ይገኛል። 1-1 ናቸው። እንኮዬ ዶኩ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ቀይ መስመር ላይ ቤልጂየሞች ኳስ ይዘው ለመግባት እየሞከሩ ይገኛሉ። ሙኒር ኳስ ወደ ኋላ። እንኮዬ መሃል ላይ ራስኪን ሊያንድሮ ትሮሳርድ ራስኪን በድጋሜ አጠገቡ ራሚ ረቢያ ይገኛል። እንኮዬ ኳሱን ለቀቀ። ሚኬላ የክለብ ብሩጅ ተከላካይ ነው። ሚኬላ እንኮዬ የሊል የፈረንሳዩ ሊል እግር ኳስ ክለብ ደካይፐር ፊሽካ ረፍተዋል። ዳኛው ጥፋት ሰርተዋል ብለዋል። ቤልጅየም 1 ግብፅ 1-0 እየመራች ነበር ግብፅ። ሮሜሎ ሉካኩ ተቀይሮ እንደገባ ጫና ፈጥሮ መሐመድ ሃኒ በራሱ ጎል ላይ አስቆጥሮ 1-1 ናቸው። 74ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ሆሳም ሐሰን ተጫዋች ለመቀየር እየተዘጋጀ ይገኛል። ዚዞ የ30 ዓመቱ የአልአህሊ አጥቂ ዚዞ ሆሳም ሐሰን መመሪያ እየሰጠው ይገኛል ለዚዞ። ግራ መስመር ላይ ፋቲ ሚኬሌ ኳስ አስጣለ ለግብ ጠባቂው ቲባው ኮርቱዋ። የሪያል ማድሪዱ ግብ ጠባቂ ቲባው ኮርቱዋ ኳሱን መለሰ ለሚኬሌ። ሚኬሌ ወደፊት አሳለፈ። ራስኪን እንኮዬ የሊሉ ተከላካይ ግራ መስመር ላይ ደካይፐር ጥፋት ቢጫ ካርድ። ደካይፐር የብራይተንና ሆቭ አልቢዮን ተጫዋች ነው። ኦመር ማርሙሽ ላይ ጥፋት ሰርቷል። ብራዚላዊ ዳኛ ቢጫ ካርድ ደካይፐር ላይ መልሰዋል። ዚኮ ላይ ነው ጥፋቱን የሰራው። ዚኮ ላይ ነው። ማክሲም ደካይፐር ቢጫ ካርድ ተመልክተዋል። በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን በኩል 75ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። የተጫዋች ቅያሪ 2 ቅያሪዎችን ሆሳም ሐሰን ሊያከናውን ነው። ዚኮ ተቀይሮ ወጥቷል። ዚኮ ወጥቶ ዚዞ ገብቷል። ባርሴሎና ዚዞን ለማስፈረም ፈልጎ ነበር። አህመድ ሙስጠፋ መሐመድ ሳይድ ሙሉ ስሙ ነው።
ሃፒ በርዝዴይ ሙሐመድ ሳላ። ሃፒ በርዝዴይ ሙሐመድ ሳላ 34ኛ ዓመቱ ልደቱን ነው። ሙሐመድ ሳላ ተቀይሮ እየወጣ ነው። ሙስጠፋ ዚኮና ዚዞ ሐምዛ አብዱልከሪም ተቀይሮ ገብተዋል። 18 ዓመቱ ነው። የባርሴሎና ቢ ቡድን ነው። ሐምዛ አብዱልከሪም የ18 ዓመቱ የባርሴሎና ቢ ቡድን ተጫዋች ነው። መሐመድ ሃኒ 66ኛው ደቂቃ ላይ ነው በራሱ ጎል ላይ ያስቆጠረው። ኢማም አሹር 20ኛው ደቂቃ ላይ ነው ማግባት የቻለው። መሐመድ ሳላህን ቀይሮ ነው የገባው። የ34 ዓመቱን ዛሬ ልደቱ ነው ሳላህ መሐመድ ሳላህ። ሐምዛ አብዱልከሪም ግርምዬ ባርሴሎና ቢ ቡድን ፕሮፌሽናል ኮንትራት ሰጥተውታል። እንደገና አደገ። አዎ ባርሴሎና ቢ ቡድን ነበር። ሐምዛ አብዱልከሪም 3 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ከፍለዋል ላመጡት ክለብ ማለት ነው። ለወሰዱበት ክለብ ከግብጽ ነው የወሰዱት። መሐመድ ሃኒ ግራ መስመር ላይ ኳሱን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ግብጾች ወደፊት እያመሩ ይገኛሉ። ፈትዋ ግብ ጠባቂው ቲባው ኮርቷ ተቆጣጠረ። 77ኛው ደቂቃ የ18 ዓመቱ አብዱልከሪም ሐምዛ አብዱልከሪም ተቀይሮ ገብቷል። በባርሴሎና ማሊያ የምንመለከተው ተጫዋች ይሆናል። ዚዞ ሌላኛው ተቀይሮ የገባ የአልሃሊ ተጫዋች ነው። የ30 ዓመቱ ዚዞ ንጎዬ ሲያትል ላይ የሚደረገው ጨዋታ እንደቀጠለ ይገኛል። 1-1 ናቸው። ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ኬቨን ደብሮይነ ግራ መስመር ላይ ዶኩ፣ ጀረሜ ዶኩ የጋና የዘር ሐረግ ያለበት ተጫዋች ነው። ዶኩ ደብሮይነ አስደናቂ ኳስ፣ ሉካኩ ጥሩ ኳስ አግኝቶ ነበር። ግብጾች ብሎክ አደረጉ፣ ተከላከሉ። እንደገና ሌላ ኳስ 78ኛው ደቂቃ 1-1 ናቸው። ሙኒዬ ወደ ኋላ ተመለሰ። የተመለሰው ኳስ ቀይ መስመር ላይ ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ሮሜሎ ሉካኩ፣ ዩሪ ቴሌማንስ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። በመልስ መጫወት የሚቀጥል ይሆናል። ሲያትል ስቴዲየም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ቤልጂየም ከግብፅ 1-1 እየተጓዙ ይገኛሉ። ሮሜሎ ሉካኩ የካፍ ፕሬዚደንት ሞሴፔ ጨዋታ እየተመለከቱ ይገኛሉ። የአፍሪካ ቡድኖች ዘንድሮ ጥሩ አቋም ላይ ናቸው። ሞሴፔን እያየናቸው ነው። ደቡብ አፍሪካዊ ናቸው። የካፍ ፕሬዚደንት አስደናቂ ኳስ ግራ መስመር ላይ አስደናቂ ኳስ ዚዞ እየገባ ይገኛል። ሐምዛ አብዱልከሪም አለ። ዚዞ ኳሱ ተመለሰ። ሙኔ አራቀ። ሌላ ኳስ ተከላካይ ቦታ ላይ ኢብራሂም ቀይ መስመር ላይ መሐመድ ሃኒ ወደ ኋላ ተመለሰ። ኢብራሂም 10 ደቂቃዎች ይቀራሉ። መደበኛው ሊሞላ 90 ደቂቃ። ያስር ኢብራሂም የአልአህሊው ዲፌንደር ሮሜሎ ሉካኩ ላሽን ጥሩ ኳስ ነው ያስጣለው ከሮሜሎ ሉካኩ። ራሚ ረቢያ ሐምዲ ፋቲ ጥፋት ሰራበት። ቅጣት ምት ለግብፅ ብሔራዊ ቡድን። ሙኔ ጥፋት ሰርቷል። ቶማስ ሙኒዬ ጥፋት ሰርቷል። ቶማስ ሙኒዬ የ34 ዓመቱ የፈረንሳዩ ሊል ተጫዋች ነው። ከንጎዬ ጋር አብረው ነው የሚጫወቱት። ግራ መስመር ላይ ያሲን ኢብራሂም፣ ሐምዲ ፋቲ ግሩም ኳስ፣ ዚዞ ሐምዲ ፋቲ ተሻጋሪ ኳስ ቲባ ኮርቷ ተቆጣጠረ።
ለኦማር ማርሙሽ ለመስጠት ነበር። ማርሙሽ 9 ቁጥር ቦታ ላይ ይገኛል። ኬቨን ደብሮይነ ኳሱን ግራ መስመር ላይ ጀረሜ ዶኩ አታለለ። ዶኩ መሐመድ ሄኒ ጥፋት ሰርቷል። ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል የአልአህሊው ተጫዋች። ቢጫ ካርድ የሚያሰጥ ጥፋት ነው የሰራው። እግሩን አንስቶ የጣለው መሬት ላይ ጀረሜ ዶኩ ከማንችስተር ሲቲ ጋር ኤፍኤ ካፕ እና ካራባኦ ካፕ ድሎችን ማጣጣም ችሏል። ኬቨን ደብሮይነ ቅጣት ምቱን ለማሻማት እየተዘጋጀ ነው። ቀደም ሲል ብረት የገጨበት እንቅስቃሴ ይጠቀሳል። ግብጾች እየዘጉ ይገኛሉ። ኬቨን ደብሮይነ ቅጣት ምን ሊያሻማ ነው? ሾቢር ዚዞን እያለ እየጠራው ነው እንዲዘጋ። ደብሮይነ ሾቤር ፓንች አደረገ። እንደገና ዮሬ ቴለማንስ ሚኬል የገጨውን ኳስ ሾቢር አዳነው። እንደገና ሌላ ኳስ መሃል ሜዳ ላይ አስደናቂ እንቅስቃሴ። ሐምዛ አብዱልከኒም ተነጠቀ። ሁለተኛ ጎል ቤልጅየም ለማስቆጠር የሚችሉበት እድል ነበረው። ዶኩ ኳስ ተበላሸበት። ሞመደኔ ጎል ያለው ይመስላል ጨዋታው ግርሜ፣ በተለይ ቤልጅየም የሚያስቆጥር ይመስላል። ቀይ መስመር ላይ ዚዞ ቦታ ቀይሯል። ሞመደኔ በድጋሜ ዚዞ ጥፋት ሰርቶበት ነበር። መሐመድ ሄኒ ያሰር ኢብራሂም ራሚ ራቢያ መሃል ላይ ሲመጣ ሐሚድ ፋቲ ወደፊት እንዲገባ ሆኗል። ፈትዋ አቲያ ለፈትዋ ግራ መስመር ላይ ክሮስ አደረገ። ቲባው ኮርቷ ኮርና አደገኛ ኳስ ነበር። ፈትዋ የላከው ኮርቷ ወደ ውጭ ወጣው። ለክሮስ ነው የላከው የሚመስለው፣ ግን በጣም አደገኛ ኳስ ነው። እንዴ ኳሱ እንዴት እየተመዘዘ ነው የመጣው? አደገኛ ኳስ ነው። ለመያዝ የሞከረው ኳስ ኮርቷ አልተሳካለትም። በግንባር ሚኬሌ የገጨውን በቤልጅየም በኩል ሾቢር ያዳነው ግብ ጠባቂው ግሩም ኳስ ነው። በግራ እጁ ጠንካራ ግራ እጅ። ሚሼል የክለብ ብሩዥ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው። አንጋፋ ተከላካይ ነው። 33 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ሾቢር በጣም ጥሩ ግብ ጠባቂ ነው። የግብፁ ግብ ጠባቂ ሌላ ተሻጋሪ ኳስ ፋቲ ኦማር ማርሙሽ ሹት አድርጎ ነበር፣ ብሎክ ተደረገ። እንደገና ሌላ ኳስ ፈትዋ ዮሬ ቴለማንስ በግንባር ገጨ። ሙኔ ያራቀ የሊሉ ተጫዋች ወደኋላ ተመለሰ። ፈትዋ ኦማር ማርሙሽ ረዥም ኳስ ለዚዞ መሐመድ ሄኒ መሐመድ ሄኒ የመታው ኳስ በዚህ ሰዓት ላይ በቤልጅየም በኩል ጥሩ የመከላከል ሥራ ሰርቷል። ዴካይፐር ዚዞ የመንሱር ከዛማሊክ ወደ አልአህሊ ነው የተዛወረው። ዚዞ ባላንጣ ናቸው ዛማሊክና አልአህሊ። ሮሜሎ ሉካኩ ኳስ ደርሶታል። ሉካኩ ለሶስት ይዘውታል። የድሮ ሉካኩ አይደለም በጨዋታ ላይ ላሺን ጠርጎ አወጣው ኳሱን። ቤልጅየም ሁለት ቅያሬዎችን ለማድረግ እየተዘጋጁ ይገኛሉ። ሩዲ ጋርሲያ፣ ጀርሜ ዴኮ፣ ጀርሜ ዶክ ተቀይሮ እየወጣ ነው። ሌላኛው ኬቨን ደብሮይነ ነው። ሁለት ቅያሬዎች ተደርገዋል። ማቲያስ ፈርናንዴዝ ተቀይሮ ገብቷል። ኬቨን ደብሮይነ ከናፖሊ ጋር ይለያያል ተብሎ ይጠበቃል። ሉካኩም እንዲሁ ቫንከንና
ማቲያስ ፈርናንዴዝ ፓርዶ ናቸው ተቀይሮ የገቡት። በዚህ ሰዓት ላይ አስደናቂ ኳስ ሐምዛ አብዱልከሪም ረዥም ኳስ የባርሴሎናው ታዳጊ ተጫዋች ኢማም አሹር 20ኛው ደቂቃ ላይ ግብፅን መሪ ያደረገ። 66ኛው ደቂቃ ሉካኩ በፈጠረው ጫና ሙሐመድ ሃኒ በራሱ ጎል ላይ ለቤልጂየም አቻነቱን ጎል አስቆጠረ። 4 ደቂቃዎች ይቀራሉ። መደበኛው 90 ደቂቃ ሊሞላ አሁን በቀኝ መስመር ላይ ሙኔ ኳስ ይዞ እየገባ ይገኛል። በቤልጂየም በኩል ወደ ጎል ማቲያስ ፈርናንዴዝ ፓርዶ ተሻጋሪ ኳስ ሉካኩ የገጨው ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። 91ኛ ጎሉን ለማስቆጠር ጥረት አድርጎ ነበር። እስካሁን 90 ጎል አስቆጥሯል ብሔራዊ ቡድኑ ሮሜሎ ሉካኩ። ሉካኩ ከገባ በኋላ ያለው ቤልጂየም እና ከሉካኩ በፊት ያለው ቤልጂየም በጣም የተለያየ ነው። ግርሜ ሉካኩ የቡድኑን ቅርጽ አስተካክሎታል። የማጥቃት እንቅስቃሴያቸውን ከፍ አድርጎታል። ሩዲ ጋርሲያ ስህተት ደግሞ የሚሰራት አይመስለኝም። ካለ ሉካኩ በቀጣዮች ጨዋታዎች ወደ ሜዳ መግባት ያለባቸው አይመስልም። በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነው። 9 ቁጥር ተጫዋች የላቸውም። በሐሰተኛ 9 ቁጥር መጫወት ደግሞ ለቤልጂየም እግር ኳስ ቡድን ወይም ብሔራዊ ቡድን በጣም ፈታኝ ሆኖ ተመልክተነዋል። ዲካትላሬ በቀላሉ የምትቆጣጠረው ተጫዋች ነው። ለግብፅ ተከላካዮች እፎይታ የሰጠ ነበር። የሉካኩ መግባት ግን እንደምታየው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጫና እየፈጠረባቸው ይገኛል። ሲያትል ላይ የሚደረግ ጨዋታ ቀጥሏል። ራስኪን 88ኛው ደቂቃ 2 ደቂቃ ቀርቷል። ቤልጂየም 1 ግብፅ 1 2 ተጫዋች ተቀይሮ ሊገቡ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ 2 ቅያሪ በግብፅ ብሔራዊ ቡድን በኩል ሁለት ቅያሪዎችን ለማድረግ በዝግጅት ላይ አህመድ ፈትዋና ሐሚድ ፋቲ ተቀይረው ወጥተዋል። አህመድ ፈቱ ሐፊዝና አደል ገብተዋል። ቀይ መስመር ላይ አስደናቂ ኳስ ፔናልቲ እንዴ! የፔናልቲ ጥያቄ ሐምዛ አብዱልከሪም በቪዲዮ ዳኝነት ይታያል። ሶፊያን እንቅስቃሴ መታየት አለበት። አልፎታል። ከውጭም ቢሆን እኮ መስጠት ነበረባቸው ቅጣት ምት። ግብጾች ፔናልቲ ጥያቄ አቅርበዋል። አልፎታል እኮ ሶፊ። ሐምዛ አብዱልከሪም የባርሴሎናው ታዳጊ አልፎት ነበር። አረ ፔናልቲ ጥያቄ አለ። ዳኛው ቫር ላይ ብራዚላዊው ዳኛ ቫር ላይ ሊነግሯቸው ይገባል። ያሲን ኢብራሂም ዚዞ መርሞሽ በድጋሚ ማየት ይኖርብናል። ኦመር ማርሞሽ፣ ሐምዛ አብዱልከሪም፣ መሐመድ ሄኒ ጆርዲ ቴለማንስ ኳስ አወጣ። እንደገና ሚኬል ኳሱን አወጣው። ተይዟል። ኢብራሂም አደል የኖርዚላንድ ተጫዋች ነው። ሌላኛው ተቀይሮ የገባው ከሪም ሐፊዝ የፒራሚድ ተጫዋች ነው። ሮሜሎ ሉካኩ አምስት ደቂቃ ተጨምሯል። 5 ደቂቃ እስካሁን ግን አላሳየን። ኳስ ስላልወጣ ነው ሶፊ። የሐምዛ አብዱልከሪም መታየት ይኖርበታል። በጣም የሚገርም ተጫዋች ነው ሐምዛ አብዱልከሪም ግርምዬ። በግብፅ ታሪክ የመጀመሪያው በካታላን ቡድን ውስጥ በባርሴሎና የሚጫወት ተጫዋች ነው የሚሆነው።
ትልቅ ተስፋ ያለው ተጫዋች ነው የተጫዋች በነገራችን ላይ ጥፋት ሰርቶብኛል በሚል ሲዞ ወድቆ ነበር። እንደገና አሁን ሌላ ኳስ ራሚ ራቢያ ጨዋታው ቀጥሎ ብለዋል። ግራ መስመር ላይ አስደናቂ ኳስ ግብጾች ይዘው እየገቡ ይገኛሉ። ኦማር ማርሞሽ አለ ግራ መስመር ላይ ኢብራሂም አደል ተቀይሮ የገባው የኖርዝላንድ ተጫዋች ነው። ኳስ ተነጠቀ። ራስኪን በረዥሙ ሮሜሎ ሉካኩ አለ ለሾቤር ግብ ጠባቂው ሾቤር። ግብጽ በጣም የሚገርም ቡድን ነው። ለአጥቃ ሲል ያጠቃል። ሞሐመድ ሄኒ ኳስ ወደ ኋላ ያስር ኢብራሂም እንመልከተው በቪዲዮ ኳሱን ይዞት ገባ። ፔናልቲ አሰጥም ብለዋል። ከውጭ ነው ንክኪው። ሆሳም ሐሰን ዳኛውን ታቅፎ ነው የተወደቀው በሚል አቤቱታ እያቀረበ ነው። ሆሳም ሐሰን አራተኛ ዳኛው ላይ ስዊዘርላንድና ጀርመን ፔናልቲ አስቆጥረዋል። ካይ ሃቨርዝ በጀርመን በኩል ፔናልቲ ማግባቱ ይታወሳል። ኩራሳው ላይ ትናንት ሌላኛው ስዊዘርላንድ ነች በፔናልቲ የተሰጣቸው። መሐመድ ሄኒ ስተሰራ አሁን ሊያንድሮ ትሮሳር አታሎ ገባ። ትሮሳር ግራ መስመር ላይ አስደናቂ ኳስ ፓርጆ ሉካኩ ተበላሸ። ኳስ ወደ ኋላ ተመለሰ። ዮሬ ቴለመንስ የመልስ ሮራ ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን መሐመድ ሄኒ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። በራሱ ጎል ላይ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ጨዋታ ላይ ጥሩ ነው፣ ግን ከታለፈ ጫና ግብፅ ላይ ሲፈጠር ይታያል። ሚኬለ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ረዥም ኳስ ለሉካኩ በግንባር ራስኪን ሚኬለ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ኦማር ማርሞሽ ትሮሳርድ ላይ ጥፋት ሰርቷል። ቅጣት ምት አግኝተዋል። ቤልጅየሞች ዘግይተው ነው ዳኛው ፊሽካ የነፉት። ዮሬ ቴለማንስ ለማሻማት እየተዘጋጀ ነው። ሮሜሎ ሉካኩ ጉልበት አለው። የቤልጅየም ደጋፊዎች እያጨበጨቡ ይገኛሉ። ቡድናቸውን እያበረታቱ ይገኛሉ። ሌላ ኳስ ለዳኛው አቤቱታ እያቀረበ ይገኛል። ያሲር ኢብራሂም ቅጣት ምት የቤልጅየም ደጋፊዎች በጉጉት እየጠበቁ ይገኛሉ። 4 ደቂቃ አልቋል። 1 ደቂቃ ብቻ ይቀራል። ዮሬ ቴለማንስ ሊያሻማ ነው። የአስቶን ቪላ አማካኝ ዮሬ ቴለማንስ ኳስ ወደ ውጭ ወጣ። አስደናቂ ኳስ ነበር የተሞከረው። የቤልጅየም ደጋፊዎች አጨበጨቡ። በጣም ቆንጆ አጋጣሚ ነበረ። ትንሽ ስላበዛው ነው እንጂ ጨረፍ ሚኬል በተደጋጋሚ ሚኬል በማጥቃት እንቅስቃሴ የተሳተፈ ነው። ከተከላካይ መስመር እየተነሳ የክለብ ብሩዥ 33 ዓመት ተከላካይ መስመር ተጫዋች ሩዲ ጋርሲያ መላጣቸው ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ነው የሞቃቸው። ኮፍያቸውን ሲያወልቁ ቲቦ ኮርቶ ኳስ ተቆጣጠረ። መላጣቸውን ነው የተመለከትነው። በጣም ምርጥ ተጫዋች ነው። የ18 ዓመት ታዳጊ ሐምዛ አብዱልከሪም ለግብፅ በጣም ትልቅ የወደፊት አሴት ነው። ባርሴሎና ቢቡድን ተጫዋች ነበር። አሁን ባርሴሎና ወደ ቋሚነት የሚያመጣው ይሆናል። ከዚህ በፊት በግብፅ እና በባርሴሎና መካከል ኢዛላ ዙሊ ይጠቀሳል። ኢዛላ ዙሊ ግብፅ ነው። ሞሮኮ ይቅርታ አድማጮች፣ አልጄሪያ ነው። ኢዛላ ዙሊ ግብፅ የላትም በታሪክ የመጀመሪያ ሩዲ ጋርሲያና ሆሳም ሐሰን ጨዋታቸውን ግብፅ በታሪኩ የባርሴሎና ተጫዋች ኑሯት አያውቅም። ተጨባበጡ ግብጾች። ኮቺንግ ስታፉ ቤልጅየምን ነጥብ ተጋርተው ወጥተዋል። 1-1 አልቋል።
ኢማም አሹር አስደናቂ ጎል 20ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጠረ። በራሱ ጎል ላይ መሐመድ ሃኒ ሮሜሎ ሉካኩ በፈጠረው ጫና 66ኛው ደቂቃ ቤልጅየም አቻውን ሲያትል ስቴዲየም የሙሉ ሰዓት ውጤት ቤልጅየም 1 ግብጽ 1። በጣም ቆንጆ ጨዋታ ነው። አፍሪካ በጣም ተሻሽሏል። ግብጽ በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ቡድን ነው። ግብጽም ጥሩ ጉዞ የሚያደርግ ይመስላል። የግብጽ ብሔራዊ ቡድንም እንደተመለከትነው የማጥቃት እንቅስቃሴያቸውን በጣም ቆንጆ ነው። ኡማር ማራሞች፣ መሐመድ ሳላ ተቀይሮ የገባው አብዱልከሪም በጣም 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 አሪፍ ናቸው። መሐመድ ዚኮ በጣም ጥራት ያለው ተጫዋች ነው። ጎል አስቆጣሪው አሹር በጣም ተስፋ ያለው ተጫዋች ነው። ግብጾችም ቀላል ተስፋ የላቸውም። ከዚህ ጨዋታ የወሰዱት 1 ነጥብ በጣም ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም ቀጣይ ኢራንና ኒውዚላንድ ነው የሚገጡት። በንጽጽር በተወሰነ መንገድ ከቤልጅየም አነስ ያለ ጥራት ያላቸውን ተጫዋቾች ነው የሚይዙት። ኢራንም ኒውዚላንድም ግን ቀላል ቡድኖች አይደሉም። በተለይ ኢራን በጣም ከባድ ቡድን ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የአፍሪካ ቡድኖች እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ የሚገርም ነው። ማርሙሽና ዶኩ የአንድ ክለብ የሲቲ ተጫዋቾች ናቸው። ከጨዋታው መጠናቅ በኋላ እርስ በርስ ረጅም ንግግር ይዞ እያወሩ ይገኛሉ። በተደጋጋሚ ኮፍያቸውን እያወለቁ የሚገኙት ሩዲ ጋርሲያ ከመጀመሪያው ባያደርጉት ይችላል ነበር። ሙቀቱ አስቸግሮ መላጣቸውን ለመሸፈን ነው። መላጣ መሀል ላይ ለየት ያለ መላጣ ነው ደግሞ። በጣም ከባድ ነው። ሙቀቱ በጣም ከባድ ነው። ኮፍያ ተደርጎበት ኢራን ከኒውዚላንድ ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዝጋው አይደል ግርምዬ? ቤልጅየም ከግብፅ 1-1 ናቸው። ኢራን ከኒውዚላንድ 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ሳውዲ አረቢያ ከኡራጓይ ደግሞ 7 ሰዓት ላይ የሚጀምር ጨዋታ ነው። ነገ በ4 ሰዓት በሚከናወነው የፈረንሳይና ሴኔጋል በጣም አፍሪካኖች በሙሉ ወጉት የሚጠብቀው ዓለም በሙሉ ወጉት የሚጠብቀው ጨዋታ ነው። የ2002 የዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ጨዋታ የሚያስታውስ ነው። በዛ ጨዋታ 1998 ፈረንሳይ ሻምፒዮንና በመጣችበት ቀጣዩ የውድድር ላይ በነ የሴኔጋል በአስገራሚው የሴኔጋል ትውልድ በነ አሊዮ ሲሴ እንደዚሁም በነ አልሐጅ ዲዩፍ አማካይነት አሸንፈው የወጡበት ነው። ሻምፒዮን ነበረችውን የዓለም ዋንጫ ባለቤት የነበረችውን ፈረንሳይ ነገስ ምን ይከሰታል? ፈረንሳይ ከሴኔጋል እነ ማይክል ኦሊሴ እነ ካያን ምባፔ በፈረንሳይ በኩል አሉ። በሴኔጋል በኩል እነ ሳኔ እንደዚሁም በሴኔጋል በኩል የሚጠበቁ እነ ፔፔ ማታሳር የአማካይ መስመሩ በጥራት ይመሩታል ተብሎ ይጠበቃል። ካሊዱ ኩሉባሊ፣ ሜንዲ የመሳሰሉ ተጫዋቾች በ2002 የፊፋ ዓለም ዋንጫ ጎል ያስቆጠረ አሁን በህይወት የሌለው ፓፓ ቦፓ ዲዮፕ ይታወሳል። በሴኔጋል በኩል ልክ ነው ግርምያው አሁን በህይወት የለም። ያኔ የኦፕኒንግ ጨዋታ 2002 ላይ ግብ አስቆጥሯል። ዓለም ዋንጫ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን ባዘጋጁት የ2002 የዓለም ዋንጫ ጃፓን ደቡብ ኮሪያ ልክ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ነገ በተጠባቂ የፈረንሳይና የሴኔጋል ጨዋታ ምሽት ላይ እንገናኛለን። ቀን ደግሞ በዝውውር ዜናዎች እንደዚሁም በዓለም ዋንጫ ላይ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘን ከ6 ተኩል እስከ 8 ሰዓት እንገናኛለን። አብራችሁን ለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም አዳር፣ መልካም ሌሊት ይመቻችሁ። ባባይ 2009 and 2010, you made $750,000. You had the money to pay for law school. You didn't need a Soros affirmative action scholarship that you now criticize. I mean, none of this is worthy, but if you think it is, let's get to the detail. That was actually the first big piece of money. You say you're anti-affirmative action. You took a scholarship for immigrants. I'm anti-affirmative action. So why did you take a scholarship for the children of immigrants? Which falsehood would you like me to address? The financial one or the one about my views on affirmative action? Because I can go in whichever order you'd like. Did you not make $750,000? On the financial piece of it.
Not at the time that I had applied for the scholarship that fall. Yes, you did. That December. Yes, you did, Vivek. This is awkward for you because you did. I've got the tax returns in front of myself. By the way, just on a factual point, since we heard a lot about the second speaker, about how backward we Muslims all are, on a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1,322 years off. Not bad? Not bad start there. Talking of maths, by the way, a man named Al-Khawarizmi was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. He's the guy who came up with not just algebra, but algorithms. Without algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, Daniel Johnson tonight wouldn't have been able to print out his speech in which he came to berate us Muslims for holding back the advance and intellectual achievements of the West, which all happened without any contribution from anyone else other than the Judeo-Christian people of Europe. In fact, Daniel David Levering, the author of the Pulitzer Prize-winning historian and author of The Golden Crucible, points out that there would be no Renaissance, there would be no Reformation in Europe without the role played by Ibn Sina and Ibn Rushd and some of the great Muslim theologians, philosophers, scientists in bringing Greek texts to Europe. That you can say to a Palestinian model who wasn't born in 1972 that you cannot advertise a sneaker associated with the 1972 Olympics because Palestinians carried out acts of terror at those Olympics. The only thing you can say they have in common is that they're Palestinian, which is the definition of bigotry. It's a definition of racism, right? There's no debate about it. If you're saying that you are linked to those people, what are you linked on? Oh, because you're all Palestinian. Then that's the definition of collective punishment, collective blaming, bigotry, racism. And I think Adidas, whatever the hell we want to call this anti-Palestinian shoe company, has basically just kind of rolled over for not just Zionism or Israel, rolled over for a bunch of racists. Let's just be clear about that. Of course we have social responsibilities as politicians. I absolutely agree with that. Do you have policies on fighting racism? Yes, we do. What are they? We're completely intolerant of intolerance. No, what's the you said you have policies. Well, that is the policy. That's not a policy, that's just another phrase. What's your definition of a policy? A plan that a government can enact using the powers of the state or the exchequer, changing laws around discrimination, inequality, changing the education system, cracking down on discrimination. All of those follow from our 3 words. I'm not even a politician. All of those follow from our 3 words. Okay. Let's go to this lady here. You've just now. I condemn the invasion of Ukraine. Do you? I condemn everything which led to Victor, people are here listening to you. You're just all lives mattered us, all right? Ceasefire is the most important. I agree with you. So far we've agreed. Ceasefire is important. Ceasefire. American invasion of Iraq was wrong. We agree? You said it. You said it a moment ago. Afghanistan, Syria. Agreed. I'm with you on all of them. Yes. Okay. Russian invasion of Ukraine is wrong. You condemn it. No, I think we need to really go back into the history to see what exactly happened. Victor, you can condemn every American invasion, but you will not condemn the Russian invasion. And then you say everyone should respect China's sovereignty. You don't respect Ukraine. You can't bring yourself to condemn the Russian invasion. You need to listen very carefully as to what Russia is saying. I'm listening so carefully to you tonight, I'm not hearing condemnation. Mansour. Okay. Isn't the real reason Donald Trump is fighting this war on immigration is that he's a racist? When the president tells 4 women of color, members of Congress, to, quote, go back to where they came from, even though 4 of them, all of them, are U.S. citizens and 3 of them were born in the U.S., is that not racist? I know Donald Trump. I've spent a lot of time with that man. No, that's not what I asked, Stephen. He is not a racist. Okay, he's not a racist. Is that comment racist? People can interpret it as racist. No, I'm asking you, Stephen. I don't know. We invited you to answer the question. I don't know. Is it racist? Why wouldn't you answer it? Because what's the problem? Let's move on to something else. I don't think Donald Trump is racist. I didn't ask that question. I disagree with some of the things Telling he people says. to go back to where they came from, is it racist? It's a yes or no question. I know facts are not your strong point. Is energy production higher today under Biden than under Trump? It's a simple yes or no question. You're an obnoxious... See, but facts hurt, don't you? Facts don't care about your feelings. Are Americans wrong when they have this feeling? Well, the feelings I'm oftentimes are obnoxious because I asked you if energy production is higher today than under Trump. You're that makes me obnoxious because I'm asking you why you would say that I'm obnoxious. You're a racist. We want to play that game? You said Obama is not born in America. He's not one of us. I said that? Yeah, you said Trump is doing a great job asking for his birth certificate. You said he's not one of us. You said he jives and schmucks. Should we go down the record? You're going to call me obnoxious? Why don't you talk about your racism? Yeah.
You're always very keen to put it all on Israel. No, because if we're talking about... I try and be a little bit more like, hang on, when you commit a terror attack on the scale of October 7th... You both sides occupation and illegal... No, I don't. Yeah, you are. You said, I try and be fair. You can't be fair to an occupier. By the way, when we talk about Russia and Ukraine, this is what frustrates me. And I know my friend Owen Jones sat here and said the same thing to you. When we talk about Russia, Ukraine, you don't do both sides. You blame Russia as the invader and occupier. You don't do that with Israel. That is the double standard on your part. True. I mean, do you actually believe in your Muslim faith? Do you believe that Muhammad split the moon in two? Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example? I pay you the compliment of assuming that you don't. No, I do. I believe in miracles. You believe that? Yes. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. I believe in miracles. I believe in revelation. I mean, the point here is that let's assume I'm wrong, Richard. I'm wrong. Let's assume I'm wrong. I'm wrong. I'm happy to concede that, Richard. I'm happy to concede it. I'm wrong. All religions are wrong. God does not exist. We're all mad. The issue is we exist. Your view, I'm fascinated by how somebody, a respected, sophisticated journalist in the 21st century, can believe that a prophet flew to heaven on a winged horse. Let me ask you this. Are all people who hold beliefs in God and in miracles and the supernatural, do you regard them all as intellectually inferior to you? One of the most common questions that I get from young Muslims is about interfaith relationships. I'm a Muslim, I've fallen in love with a non-Muslim, is there any hope for us? And they usually say something along the lines of that my parents and their imam insist that Islam stops interfaith marriage. Is that true? Rather than me giving them my personal interpretation, what I've come to realize is that they're actually not asking about themselves, they're asking about their parents. They need an argument that will convince their parents that love is borderless. What my worry is, if you buy this argument that the mullahs are all bad, everyone thinks for themselves. All bad. Come on. A lot of them are bad. Hyping that. A lot of them are bad. Don't be a typical journalist. A lot of them are bad. Don't do that. A lot of them are bad. I read 2 of your books. They didn't come out very well. Don't polarize. A lot of them are bad. We think for ourselves. We don't allow them to monopolize power, end the power game, etc. My worry is, if I'm in Al-Qaeda, that's very appealing. I don't need to worry about classical law, scholarship. I just make up my own religion. I give a fatwa saying kill the Jews. And they do. And they do. That's exactly what they are doing. And aren't you validating them? Because you're saying from a liberal perspective, we make it up as we go along. And they, from an extremist perspective, say, let's make it up as we go along. You're almost empowering the very people you claim to be fighting with. You know, that's a very... Because he's given a very long film here in which he talks about community leaders. There's a very interesting point he made about community leaders. Not really. He said that they don't speak on behalf of Muslims. I agree with him. No community leader I've ever met has claimed to speak on behalf of all Muslims. You think I've got a right to tweet the cartoon and you agree with my film? What's the debate? I agree with your film because it's a series of straw men. For you to come along and say that you're this great dissenter and reformer speaking out against Muslims. You did in the film, and the reason Newsnight invited you on here is to give that impression. There are people with actual grassroots support in the British Muslim community who are fighting for gender rights, who are fighting against extremism, who are fighting to have debates about issues. Majid, sadly, with great respect, very intelligent guy, very articulate, doesn't speak for them. It has zero credibility in the Muslim community, is loathed by many Muslims because he goes around demonising mainstream Muslim organisations as supporters of Al-Qaeda. He goes around taking government money and parroting the government line on extremism. He goes around promoting ex-leaders of the EDL. All right, I want to bring in... As the Hamas spokesman saying on camera after October the 7th, we are going to keep doing this again and again and again. That's different. It's much worse because the Israelis are literally doing it as we speak. And they have a charter to get rid of it. It's much worse, Piers, they have a because charter the Israelis to eliminate have killed Israel. Tens of thousands of people. Yeah, but see, but my problem... Thousands of Palestinians. You and I, Mehdi... Hold on, Piers. So does the Likud Party. 1977 Likud Party charter. What does it say? Between the sea and the Jordan, there will only be Israeli sovereignty. River to the sea. That's the Likud charter, Piers. I haven't heard you criticise the Likud charter. In fact, tonight, the Colonel knows that hundreds of people went to Netanyahu's house and screamed, "You have blood on your hands," Israeli protesters. I guess they're all Hamas, right? The Israeli position now is anyone who disagrees with them is Hamas. I'm guessing tomorrow they'll say CIA Director Bill Burns, who was involved in this hostage negotiation deal, he's Hamas too. Everyone's Hamas. And as for deception, I mean, come on. The Colonel was a spokesperson for the IDF, which has spent the last 6 months lying. Abby, your network has debunked multiple lies that the Israeli military has told. CNN's Jeremy Diamond, I urge all your viewers to go and watch your colleague Jeremy Diamond's report on 10 kids killed in the Al-Maghazi refugee camp last month. The Israelis said we had nothing to do with it. And yet Jeremy interviewed 3 munitions experts who looked at the evidence and said, yeah, Israel killed those 10 kids. So when we talk about deception, we're learning from the masters here. She's on the panel as well. 19-year-old student
Shaban Ahmed, software engineering student at Al-Azhar University. Jonathan's military destroyed his university, destroyed his house, displaced him, made him homeless 5 times over the past year. On Monday, the world, we all watched him burn to death thanks to Israelis bombing the area outside the hospital. That he was on an IV, on a bed, in a tent. He burned to death. His mother died. 2 other, maybe 3 other people died. I'm not sure how Jonathan still comes on these shows and defends that kind of barbarism and open war crimes. I'm not sure how Jonathan sleeps at night watching people burn to death thanks to the military that he served and is now being investigated both at the International Court of Justice and the International Criminal Court. I think beating demonstrators is a mistake. Yes, more than a I'm admitting it. When you torture people, it's more than a mistake. It's shameful. Okay, well, on the issue of shamefulness, when I was in Ramallah, I drove past a building which I was told was the Palestinian Presidential Palace. Cost several $1 million. It was grossly, obscenely big. I'm wondering, why does the president of an occupied people need to live in a palace? It's not built for him, it's for our guests. Which guests? And what you call the presidential palace is a guest house. We have parliamentarians from all over Earth, we have NGOs coming to visit us and so on. So where are you going to keep putting them? In the moving big at $300 a night? We can't afford it. This is why we built this guest house, and please come and visit it. And if you come, I will have you stay there. We did. I promise. I did come to Ramallah, and when the Al Jazeera camera crew went to film the palace, they were threatened with arrest. We talked about in part one. We are settling it out. We're worried. The rest of the world doesn't want a nuclear war because your two countries can't sort it out. You worry about many more things that are happening. Your ISIS can catch hold of nuclear weapons. Worry about them. ISIS. Worry about them. Worry about my ISIS. Your ISIS in the sense ISIS can catch hold of nuclear weapons. Worry about them. The terrorists in the Middle East, terrorists in Pakistan can catch hold of nuclear weapons. Worry about them. As far as India and Pakistan are concerned, we behave as responsible nations. We try and sort out the issues. Responsible nations that have fought several wars, that have nuclear weapons in defiance of the international community, and you can't even tell me tonight what your proposal for peace is apart from talking about ISIS. We have to talk the world is worried. How much can we... Let me ask you about what Israel is doing. I had senior spokesman for Hamas, Osama Hamdan, on this show a few weeks ago, and he actually said that basically his organization will be willing to live with a Palestinian state in the West Bank alongside Israel. You say a flat no to that, which means you're basically more uncompromising now, more extreme than Hamas is. The Israeli government has a more extreme position than Hamas. Wow. Well, Hamas has proven what happens when we give even a centimeter of land to Arabs. They shoot missiles at us. We left Gaza. We handed it over to Abu Mazen. You didn't leave Gaza. Hamas took Come on. over. You control the airspace. You control the territorial waters. You control the borders. You control the population register. Is that what you call leaving? Taiwan should just surrender because there's no way for them to attack these warships that they're being called hospitals without, in your view, violating international law. I mean, it's a crap analogy, Jamie, with respect. Nobody's claiming that Hamas built hospitals as warships. The argument is, are they using hospitals to hide in or hide under? Nobody disputes those are hospitals. Have you been to those hospitals? My friend just came back from a hospital in Gaza. He saw kids being brought in with gunshot wounds to their head. He saw people having operations without anesthetic. The WHO has pointed out that the vast majority of healthcare facilities in Gaza have been damaged or destroyed. Dozens of American and Canadian and British doctors have gone out. White people, Jamie, not just brown Muslims, have gone out there and come back and said, we're not going to play the race game there, Mehdi. No. Let me finish my sentence. Then you come back in. They've all gone out and said hospitals, healthcare facilities have been destroyed, have been damaged. For you to claim that Hamas built a hospital pretending it's a military base is an absurd analogy. So your China analogy is one of the worst I've ever heard. I said, if you don't want to be called Nazis, stop doing it. You've been called an anti-Semite more than anyone else's table. And people will sit there and... No, by me. I never called you an anti-Semite. I mean, I'm not sitting here saying I'm a supporter of the Palestinians, so I'm used to it. Yeah, I hope your beeper doesn't go off. The thing is that... Did you just say I should die? Here's what I will say. Forget the racism. That's right. It's I should die. I didn't say that. You said, what does beeper mean? Don't give me your fake ignorance. I did not say you should die. Why did you say with my beeper go off? What did you mean? What did you mean by the beeper? What did you mean by the beeper? No, you didn't. You said, I hope your beeper doesn't go off. Ryan, stop talking. At least have the guts to support your racist comment. You don't think the Israeli Air Force bombing apartment buildings, refugee camps, mosques, cemeteries, hospitals, schools, universities, libraries? Firstly, it hasn't bombed, as far as I know, hospitals. They have attacked...
Literally no expert agrees with you on that. That's not true. What you're saying is not true. The only hospital which I remember being bombed was by a rocket fired by the Islamic Jihad by mistake. That's as far as I remember. Israel has raided hospitals. Let me talk. Israel has raided hospitals, but with infantry. Let me ask you this question. Found Hamas people in there, Hamas headquarters inside hospitals, under hospitals. Actually, we've never seen the headquarters that Benjamin Netanyahu put a beautiful Bond movie video out for. We've never actually seen that from underneath Al Shifa. It's been several months. We're still waiting for that. So on the 31st of October, according to Human Rights Watch, Israeli forces unlawfully attacked a 6-story residential building, killing 106 civilians, including 54 children, without warning. 4 strikes, completely demolished. Human Rights Watch found no evidence of a military target in the vicinity, making the strike unlawful, indiscriminate under the laws of war. Israeli authorities have provided no justification for the attack. The Hamas always hides their own casualties. Even the Israelis didn't say that they were hiding in the apartment building. I don't. You said you don't want to be a spokesman for the government. You're offering a better defense of the government than the government is. I don't know. By which everyone abides by. And what's tragic, Don, is in the last 6 months, the United States and the UK have allowed Israel to tear up those rules. And going forward, every other country will say now, well, Israel did it, we can do it. Shut your mouths. But one thing that we haven't discussed and that I don't hear a lot in the conversations is October 7th. And I think Jewish Americans believe that, hey, you guys have forgotten that we were attacked on October 7th. There are still hostages, and a lot of people died. Literally, no one's forgotten that. We talk about hostages all the time. We talk about October 7th all the time. The point about October 7th is it doesn't justify a genocide. It doesn't justify war crimes. It doesn't justify collective punishment. It doesn't justify a famine. Right? There's a man-made famine in Gaza. Every humanitarian aid agency on planet Earth, Don, says that this famine is preventable, that it's man-made, that there's food nearby, that the Israelis have either blocked aid from coming in, or when they allow the aid to come in, a la World Central Kitchen, they bomb the aid. None of that is justified by October the 7th. I interviewed the son of a husband and wife who were killed by Hamas on October the 7th, and he said, please don't use my parents, the death of my parents, to justify the killing of innocents in Gaza. And I agree with him. All cemeteries, mosques, churches. Put aside the morality of that for a moment. Just the political suicide. Who in this country likes Benjamin Netanyahu? Why are you going to bat for Benjamin Netanyahu? Why are you risking American democracy for Benjamin Netanyahu? Why are you risking your re-election for Benjamin Netanyahu? Why? Why? I feel like banging my head on a wall every day. Israel wants to do everything except what every smart person is telling them to do. Even members of their own security establishment are telling them to do. End the occupation. And then see what happens. You say nobody's waking up in the morning saying we want to kill Israel for no reason. You say, Mehdi, all roads lead to the occupation. Yes. Okay. Israel would say all roads lead to Iran. Who cares what Israel says? They've lied for the last year. They've lied. Who cares what they say? Yeah. Do you care what Russia says? No. This is what I'm saying. You're inconsistent. The occupier and the invader doesn't. I don't care. It's not a barbaric. So if you're a liberal democracy, first of all, they're not a liberal democracy, and second of all, well, they are. No, they're not. They're an ethnocracy, but even if they were a liberal democracy, you don't get to invade other people's land. That's not an excuse. Piers, you sound like you're justifying an illegal military occupation. Should Palestinians in the West Bank have the same rights today as their Jewish neighbors? I think within the, I think that it is a big subject to security issues, which are daunting in that area. I think the answer is aspirational, yes. I hope we get to that point. Remember, the Palestinians live under the control of the Palestinian Authority. So again, if you want to talk about certain rights and civil rights... No, they're an occupied people, Ambassador. The Palestinian foreign minister can't leave the West Bank without Israeli permission. Do you know of any foreign minister in any other country in the world who can't leave his own country without the permission of a foreign country? And yet you have Benjamin Netanyahu pops up in the middle with little video ads where he tells people how much he loves them before he bombs the shit out of them. And he's done this with Gaza. He's done it with Lebanon. He's now doing it with Iran. And the telltale giveaway is that the subtitles, the language is always in English, which is not what these people speak. But let's have a play. Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. The IDF urges Palestinian civilians to leave war zones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Get out of harm's way, Matt, says the guy who is sending the harm. Yeah, if you are here tonight, ladies and gents, if you're here tonight to defend what Israel's done, knowing full well what Israel has done, if you're defending the human suffering in Gaza, the amputation of little kids, if you're doing that in full knowledge, then you're not just here to defend the indefensible or justify the unjustifiable. I'm sorry, you're a sociopath. And I will say to you,
seen that throughout history. When people say it can't get worse in Gaza, I don't understand that because we've seen it get worse over the last year. We've seen it get worse over the last few weeks. Yeah, but we've seen it get worse under Biden-Harris, right? So, I mean, their point is that you can't be double genocided, right? So, actually, you can, for example. The West Bank, for example, is somewhere that Donald Trump has his eye on. Miriam Adelson, Imran, who I'm sure you know, is the biggest donor to the Republicans right now, the widow of Sheldon Adelson, the casino magnate, hardcore anti-Palestinian, anti-Muslim, far-right Israeli American. She's given $100 million to Trump with the specific request that the annexation of the West Bank happens on Trump's watch. They are talking about wiping out Palestinians from the West Bank, not just from Gaza. So when people say what's worse than a genocide in Gaza, I'd say a genocide in the West Bank. Policy, and we know the UK Parliament wanted to speak to Elon Musk about the role that Twitter or X played in the horrible race riots over the summer. Musk, here's a point for you, Andrew. Musk said, how dare you? We're going to call you to the US Congress. And the very next day, Senator Mike Lee, a senior Republican senator from Utah, said, I'm going to call British MPs to testify in front of me if they go after Musk. He's basically got the American government, or at least the Republican part of it, dancing to his tune. His COVID record, do you want me to give you a great statistic? Well, a horrible statistic. More people have died from COVID on Joe Biden's watch than died on Donald Trump's watch. Did you know that? Bet you didn't know that. Number two, let me just say this. Donald Trump is younger than Joe Biden. I like Joe Biden, but I don't want my president to die in office. There's a very good chance, God forbid, Joe Biden could die in office. Donald Trump is a healthy man. He eats cheeseburgers, he drinks Coke, but you can't deny he has some serious energy with all those long speeches. So he's healthier than Joe Biden. And number three, give the man a chance. He's only running because Barack Obama made fun of him in 2011. So let him have a chance to be president on his own terms. Where can people actually go to find what is actually happening? Well, obviously, Sunday, 8 p.m. live, MSNBC. There's a show called The Mehdi Hassan Show, which is very opinionated but very factual. No, look. Sorry, you don't get to then come back and tell me this guy is the anti-establishment blue-collar billionaire. Then you're just in a cult because we saw 4 years of Trump and he didn't do shit for the little guy. But they say the economy was better. It's a lie. The border was not a nightmare. That's not true. I mean, I can't deal with people's delusions. It's not true to say the economy is better. Well, but the West Bank isn't Gaza. Exactly. The West Bank isn't a dream, but it's also not ruled by Hamas, and it's not Gaza. And I'm glad you mentioned that. The West Bank is not Gaza, and yet Israel has killed a record number of people in the West Bank over the last year. It's killed a record number of children in the West Bank over the last year. Sky News, at the morning we're speaking, has a video out showing a grandmother being killed by Israelis entering a West Bank refugee camp in an ambulance, something we were told was a huge war crime when Hamas does it. So you see that there is a terrorist on his way to kill Israelis, you should do whatever is necessary. The ticking time bomb. Then you will be tried, and the court will decide but whether you are right or wrong. You know that many Palestinian detainees who are not ticking time bombs were tortured by Shin Bet. You know that. It means that the legal system does not have the tools to discuss terror because it was shaped during the time when states fought each other. You have no regrets for any interrogations, abuse, torture on your watch when you were head of Shin Bet? No, because you've said it about many people. Well, okay, so you said Bashar al-Assad in 2012, 1 year into the civil war in Syria, when the death toll was much lower than Gaza. You said it was a genocide. You said the Rohingya in Burma. Well, that's interesting. Hold on. You said Rohingya in Burma. Answer. I'm finished my question, then you answer. Okay. You said the Rohingya in 2017, far less death toll in Burma, is a genocide. So I look at Piers Morgan and I say, here's this uncensored person, very bold, outspoken, opinionated man. He says Syria's a genocide. Burma's a genocide. Ukraine's a genocide. Israel? No, it's not a genocide. And now today, actually, I'm going to withdraw the charge of genocide with Ukraine. That's how much I don't want to accuse Israel of genocide. No, it's not. No, it's not. It feels like you're afraid. The policies that President Trump stands for are the policies the vast majority of Republicans in the United States, which is 87%. This gentleman represents a tiny faction of the Republican Party, who are really Republicans in name only. No one's disputing popularity. This is not a show about polls. Well, it's a show about democracy. Let me ask you this. Let's talk about immigration, big issue. You want to talk about policy and substance. Yeah. You yourself, I believe, entered the country back in 1961 as a political refugee, as a child with your parents from Cuba. You benefited from American law, international humanitarian law, refugee protection, asylum laws. You were not denied the right to asylum. You were not separated from your parents at the border. Why do you support a man today who supports doing that to today's refugees from Latin America? That's because
When you have a constant media diet of lies and propaganda, which these people are kind of injecting into their veins every night, and we now know that the hosts, well, we already knew, but now we can prove that the hosts don't even believe the nonsense they're saying to their viewers. By the way, Joy, you and I are often accused of having contempt or disrespect for the conservative voters. No one has more contempt or disrespect for conservative voters than conservative media personalities, by the way. But look, how do you stop that when you have non-stop lies? I don't have the silver bullet. It's very hard when 20 to 30% of the American public has been cocooned off in a bubble where they are fed misinformation, disinformation by the likes of Ingram and Hannity. I know Israel's territorial expansionism. It's a mess. Attacks, not a mess. It's Israel occupying multiple Arab lands, which leads to quote-unquote resistance or quote-unquote terrorism, whichever word. I don't care what word you want to use right now, but that is the core, right? You had John Mearsheimer on the show this week, made the same point. Deal with the occupation, then you deal with the violence. And look, has Hezbollah fired into Israel at civilian targets? Yes, I don't agree with that. But the reality is 82% of the exchange of fire between Lebanon and Israel since October the 7th has been done by Israel. That's not what you said, though. I just want to go with what you said, Matt, with respect. More than 50% of social housing in London is now occupied by people who are not British. That is not true. I'd need to look at the statistics. We have the statistics. According to London government, I also wrote... the figure in London is 84%. According to the 2021 census data, only 14% of Londoners living in social housing did not hold a UK passport. This has been pointed out to you for the last year. No, it hasn't. In fact, you went back on GB News and corrected it and said 48% go to people who are headed by people who are not born in Britain, which is a different point. But you would accept the vast majority of people in social housing are British. I'd need to look at the data. I've got the data. No. It's right but here. the fact that 48, I think the 48, copied and pasted. I think the fact that 48% of social housing in this country has gone to families that are headed by somebody who was not born in the country is a problem. So that's a different argument, with respect. Well, and let's talk about that argument. Well, let's have that. No, let's have that argument. You were wrong on the first point. I don't think I was wrong on the first You're point. You're 100% wrong. Well, I'd like to look at the data. The Mayor of London, the census data. I don't think the Mayor of London would be a credible source on that. Okay, so the London government. The London government don't know who's in the... All right, how about it's a highly political figure. All right, how about the Ministry of Housing? 90% of social homes go to UK nationals. You're making some sweeping claims and they're wrong. Cynical in the extreme. And I think Braverman is someone who, interestingly, people point out, well, her parents aren't refugees. They came legally. She said at Tory party conference last year, Suella Braverman, Home Secretary, said, my father, I'm quoting her, was effectively kicked out of Kenya. Effectively kicked out of Kenya. So hold on. Your father was effectively kicked out of Kenya and was embraced by Britain, and you got all these opportunities, but you are not going to help others who have been kicked out of their countries. That is fundamentally what's going on here. The hypocrisy is as brazen as it is nauseating. And I, for one, I hold brown people to a higher standard. So when people say, well, we've got a diverse government, okay, then that's even worse. That if it was an all-white government, I wouldn't be as mad as I am now when I see them behaving in this way towards people on those boats who are Eritreans, who are Sudanese, who are Syrian, who are Iraqi, who are Afghan. They're not Ukrainian, by and large. Keir Starmer, David Lammy. Do you believe the British government is complicit in war crimes in Gaza? I think that war crimes have been committed in Gaza, and I feel that we have not done enough to stop them. But are we complicit in it by arming them? I think that's a judgment that would have to be made. I know, asking for your judgment. But I think you're it's a private citizen now. You can tell me your views. Alexis J says no need for a new inquiry because her 20 recommendations, I don't agree with her. You don't know what they are, haven't been implemented yet. I know. But that's fine. I do agree with her. David Greenwood, who was this lawyer for the victims in Rotherham. You mentioned Rotherham as a gotcha, I think. David Greenwood, who was the lawyer in Rotherham of the girls. He was that's my opinion. I have a right to opinion. David Greenwood, the lawyer in Rotherham, of the dozens of girls, he's the guy who represented the girls in Rotherham. He says, I don't think we should have another inquiry. There's too many inquiries. We need action. We need to get the recommendations done. Another inquiry, he says, would be a distraction. Now, that's not a gotcha on my end either. Maybe we should have another Ash inquiry. I don't feel that strongly about it. I'm just telling you, Piers, for your viewers who are following Elon Musk's nonsense, a man who knows nothing about this stuff, that David Greenwood, a lawyer involved in this, and Alexis J, who did an inquiry in Rotherham and then did a national inquiry, says we shouldn't have another inquiry. Yeah, and I'm making the point that in her national inquiry, she mentioned... You and I are not experts. The general public forgot. But brown folks, as you say, are very cognizant of that. I want to bring up Gaza in a moment, but right now, Middle East foreign policies, even before Gaza, even before October 7th, it was a factor for a lot of brown voters, right? And so, how do you think they reconcile that? Just to go back to my question, do you think it's an issue of
well, you know, I need to improve my family's life chances, therefore I'm going to move to the United States regardless of how much I hate their foreign policy? Do you think it's a kind of, I don't care about foreign policy? Is it, I can try and change things from within? We all have those discussions. I have them with myself all the time. I'm an immigrant. I literally chose to come live in the US despite my critiques of what the US does abroad. How do you think people deal with it? How do you reconcile the iTunes agreement? I know this because we both have kids, you know, like these kids ask us tougher questions than Mehdi Hassan. Yes. Like people think Mehdi Hassan asks us tough 100%. questions. They ask like true paradoxes about like the very meaning of life. But I think the thing that I think about with my kids all the time, and it applies to us signing the iTunes user agreement to live in the empire, is you do the best you can with the resources you're given. But when it comes to foreign conflicts, we still don't seem to have made that calculation. There was a study done a few years ago of op-eds in the New York Times and the Washington Post on the subject of Israel-Palestine from 1970 to, I think it was 2000 and something. And it was like 2% of all op-eds in the Times and 1% in the Post were written by Palestinians, which is a shocking statistic. We deny these people a voice. And then we wonder why people don't sympathize with their plight or aren't, you know, marching in the street. Well, they are marching in the streets, but in bigger numbers. Why America is okay and kind of, you know, blind to the fact that we are complicit in a genocide of these people, because we don't hear from these people. Are you worried that if Trump comes to power, he's going to come after the media in the way that we are seeing in other countries, 100%. Including you and others? You think so? Well, as for me, the Trump people have openly called me out by name and threatened me. One guy who wants to be Trump's attorney general, Mike Davis, tweeted that once I'm